Good evening and welcome to the 14th round of La Liga, the first one after about 21-22 days actually without any football here in Mallorca. Long time no see without these images. A long time without seeing these faces, the faces of all these players now very concentrated for tonight's match in this 14th round of La Liga, where, as you know, it's a tough stadium tonight. It's a stadium where tonight at 9 p.m. we will see the match between Atlético Madrid and Mallorca in this 14th round of La Liga. EA Sports in the Wanda Metropolitan Stadium, where each and every one of the players there are entering the stadium now, highly concentrated. In the match against Betis, we saw Omar Mascaray put on a very good performance there. Betis did win 2-0, but he did also receive that direct red card. The La Liga then did rectify that red card on Omar Mascaray. You can see Javier Aguirre there speaking to some dignitaries from Atlético Madrid there. You can see Martin Valiant, one of our captains. Everybody getting off the bus now, slowly but surely. Everybody equally concentrated. Samuel Costa there, one of the players that at the moment is highly important for the team. As you know, we haven't seen this player for quite a while, and that is Vedat Murishi. But we don't have him here today because of an injury, but we do have this guy, Abdon Pras, who is at his best moment of the season without a doubt. And also Kyle Larin, who has recently given a press conference where he has established that he is at fighting fit. Sergio Darder is back today as well. We can hope to see the best version of him tonight too. We thought they were all done, but no, they're not. There's Gio Gonzalez there pulling up the rear. We can also see Danny Rodriguez, who at the moment is on 4 yellow cards, so he will also have to be pretty careful today if they don't want to miss the next match here in the new Domosh Stadium. So as you know, I'm Yoren Still, I'm your commentator today, and I will be commenting on the match on Play Red Live program. And as you know, it's one hell of a match tonight. As we said, today Vedat Murishi will not be with us, but we'll be talking about the match and lots of other things as well. But there's so much to talk about, so much to analyze. So first of all, I want to watch that image once again. I want to see my colleague. I think, there we go, there's Jose Perello for us in the stadium over there. Yes, good evening. Good night, actually, because of how late it is right now. It could still be worse, of course. Today is game day, Atlético Madrid versus Real Mallorca. And today we are here with a very special visit. I have to say, you're my first idol, and I've got him right here to my left. Johan Stankovic, I am very pleased to talk to you. How are you? Very, very well, thank you. Very happy to be here. I saw Atletico versus Celtic recently, but I hadn't been down here yet. It's really nice to be here. I was outside, and the people that were talking to me, they were saying, you know, the other stadium is more familiar, more cozy. And what do you actually think? Well, the truth is, Calderón was a symbol. You know, everybody wanted to go to it, but this one's more modern, of course. It's been improved in 1,000 ways, and the truth is that this stadium is spectacular. It's wonderful. In fact, there were lots of journalists, even Johan, that remembered you as well from your time there. It was 2 seasons in Atlético Madrid. Yes, well, when I left Mallorca, I did go to Barcelona. I finished there
I did have an offer to go, because I said that I was there, and I had an offer from Atlético de Madrid as well, and I wanted to be in Spain. And you had that historic run in the club. Wow, historical, and yes, it is, in fact. It is, because I remember having certain matches that were very, very tough. Something like Eibar, and the stadium would be full, and in the end they'd beat us 3-0. I mean, they were really tough matches that we had there. But at the end of the day, we went up in the division, and it was all worth it. Another historical event you experienced with Mallorca, right? Yeah, an amazing assist as well that you performed there. Yeah, because that time we didn't go up either, and that time we weren't able to celebrate. But no, we definitely celebrated other victories. Even though I was a child, I still celebrated then. Yes, I remember that the time when we did go up through the divisions, everybody came spilling onto the street celebrating. It was incredible. So what are your feelings about the match of the day? Because it's a tough stadium, the rival is tough too, it definitely intimidates the players too as well, but this is football. And 2 seasons ago, we actually won here in the Wanda Metropolitan Stadium. Yes, exactly. They had a great match. I mean, in the last minute, I think then it was 2-1 last season. Hopefully today can be. I think today is going to be a tough match, but I think Mallorca has proven that they've found some really big challenges and overcome them. They did a really good match against Valencia, Real Sociedad, Atlético de Madrid last year. It's also a factor of luck in the end, right? Yeah, definitely, and efficiency. There are also some really good sensations that I think today we can take advantage of. So let's see if we can manage that today with our starting lineup that Javier Aguirre is bringing out. The line of 5 defense, line of 4 in midfield, and only 1 striker today, because we know that Vedat Maurici is off. We've got Predrag Rajkovic in goal today, line of 5 in defense, with Poliato on your right lane. We've got Nasic, Martin Valdin, and Bobede in the central defense, Gio Gonzalez on the other wing. The midfielders today are Samuel Costa, Federico, Antonio Sanchez, Danny Rodriguez, and right at the top, striking for Mallorca tonight, is Abdon Prats. At the moment, he has also scored a hat-trick in the Copa del Rey, the King's Cup, as well as his first ever goal tally in La Liga, so he is definitely experiencing his best time. Yes, exactly. I completely agree with that. The team that Javier Aguirre is bringing on today is definitely going to dedicate themselves to defending. But I think that's the right idea with a team like this, like Atlético Madrid. I think that's a good choice to have line of 5 in defense today, 2 in the middle today, but 3 strikers would have been good. I mean, having 1. Well, we've got 1 striker, but it's as if we had 4, because the way he runs around is amazing. Yes, but the other day we played with 5-3-2, and perhaps that was, I mean, maybe it worked, but I think having 1 striker today and defending well, Mallorca in the last year, when they take the ball and they stay in possession, they play very vertically. And I think they can surprise Atlético tonight. Atletico hasn't lost here for a very long time. I saw their match against Celtic recently. So I think that you can play against them. So I think you can challenge them. Mallorca this season has not got many points at the moment, but they have done really good matches. So as we were talking there to Jonas Stankovic, you saw how the Mallorca players entered the pitch, starting to warm up. Goalkeepers at the moment, Predrag Rajkovic. What a goalkeeper we've got on our team. Yes, I was actually in Atlético Madrid with, the support goalkeeper, the backup goalkeeper. Well, I'm forgetting my names here.
We won in the Atlético Madrid B. Yes, Cuellar. That's who I was thinking of. And he was always in the first team. You know, he's been playing there for ages now. I think he's about 39, yeah. So, and he was, I think Predrag Rajkovic is an incredible signing. Playing in another team, he was a huge talent, and now being here, I think he's proven himself to be one of the best goalkeepers, not only for Mallorca, but in the whole of the league. And I fear that if he carries on playing like this, it would be very difficult to replace him on team. So we're really talking about a great goalkeeper here. So before we go over Atletico Madrid's lineup, we want to go over those feelings today. You know, Llorens, you're always asking stuff from me. You're always asking me for gifts. So I don't know, have you made your wish list for today that you're going to ask from me? Well, I am actually, I think Joan says it perfectly. It's a really tough stadium. It's a rival that has extremely high quality. They have won the last 15 matches at home, which is a huge consecutive home victory tally. So they're looking really good at the moment, and I think that Mallorca today have placed the best aim that they could have, which is to save and reserve themselves at the back. Because you know that these players that Atletico Madrid have can really do you some damage at any given time. Yes, in fact, now you're talking about those Atlético Madrid players. Okay, hang on, go ahead. Yes, I'd like to ask you a question. What do you think about the fact that the absence of Philip Marici today? I mean, you know that we've got Kyle Larin, we know we've got Abdon Pratt, but obviously he's a very important figure on the team, and we don't have him today. So what do you think about that? Well, Joan can't actually hear you right now, but I will tell him about it. So how much does it affect the team that we don't have Philip Marici today? Both for this match and the following matches. Well, I mean, Mallorca's got some good strikers. They've booked Kyle Larin, they've got Abdon Pratt. Amath can also play as a striker. Yeah, so it's like he's not irreplaceable, as Javier Aguirre has said. I mean, of course, it's a really important injury and a really important absence. Also, this opens up more opportunities for other players as well. I think it's important that the team is convinced that they are able to do a good match and that they can get points. And it's what we've been saying, I think, the other day. Mallorca aren't doing badly. What Mallorca don't have right now, you know, they don't have the points that they hoped for, but they've had 7 or 8 very, very good matches. Yes, I was able to speak to some of them before, and yeah, they were adamant. We can win today. It's possible. It's achievable. I do think that Real Sociedad, for example, are a team that right now are extremely physically fit, and they look better than Atletico Madrid, and that was an amazing team. So I think today, with a tiny bit more luck, then we can definitely do some dangerous things. So let's go and take a look at the 11 that Atletico Madrid are bringing out. We knew that there was a possibility that some of the players wouldn't be coming on today, such as Griezmann, who has, but here we go, look at this starting 11. Oblak in goal. We've got Azpilicueta and Lino on the wings, with Witzel and Hermoso as your central defenders. Line of 4 in the middle today. You've got
Barrios and Koke, and on the wings in the midfield you've got Correa and Llorente, and then you've got that duo of strikers of Morata and Griezmann. Of course, Antoine Griezmann is perhaps one of the best strikers in La Liga right now. He must be in the top three at least. Yeah, it's and we're talking about somebody who is 30-something right now, and he is the fittest player. And I saw he was an amazing performance against Celtic the other day. And he's never away from where the action is. He always appears at the right time. And I'm not saying that Atletico Madrid is scared, but they're definitely threatened because they know that Mallorca could definitely cause a surprise to them. And I think that Cholo Simeone, with the team that he's brought on today, I think that shows fear and respect for the team. Well, we will see what happens today. Lots of respect, neutrally, of course. Javier Aguirre, of course, bringing out that 5-4-1 formation, knowing that their main objective is to defend today. Yes, Atletico Madrid, though, are on an amazing run at the moment. 15 consecutive home victories so far. We are going to go to a very quick ad break, and we'll be back with you very, very soon with so much more information. Don't go anywhere. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. We are back in this pre-match coverage here between Mallorca and Atlético Madrid, round 14 of La Liga. As you know, tough rival today. Atlético Madrid currently fourth in the league, and a team that has won the last 15 consecutive home matches.
So it's going to be a tough match today. We are going to hear Javier Aguirre and see what he was saying earlier in the Play Red Live coverage. Yes, we are here with Javier Aguirre. I imagine that you, like everybody else, were very excited to get back to the competition. It's always a good one, isn't it? It's always a challenge. I imagine today there's an extra bit of motivation. Yes, I was here for 3 very good years as well. There's lots of people who know me from ages ago. Very excited, of course. It's a fantastic stage as well to show what we can do and what we're capable of. But we're going to try our best, and we're definitely not going to lower our hopes and expectations. So we do hope that we are good today. We hope that we can be recognized as a good team today, that we compete, that we take care of the details. You know, last year there was a couple of bad luck things right at the beginning of the halves of the match. We don't want that again. Well, with regards to the lineup today, so you've got Larin and Maffeo they're starting on the bench today. Perhaps it's surprising, even though the fact that Raillo wasn't 100%, that he's not a starter today. Well, that's the thing, he wasn't 100%. I talked to him, he wanted to start today, but you know, if we need to bring him on, then we're very happy to do that. Martin, I did speak more to him. He looks healthier. He looks more energetic in a certain way. So I think that he is ready to come on and to play. And Antonio is also fighting fit. We know that Correa or Azpilicueta are, of course, incredibly tough players. They're all fantastically high-quality, top-tier players. Well, there you go. Best of luck to you, and I hope we can surprise people today. Exactly, that's exactly right. So here we go, from the Civitas Wanda Metropolitano Stadium. We hope today that Mallorca can provide a big surprise for the rest of La Liga. And yes, we're sure Mallorca will. So back to you, Jose. You can tell us what the stadium's looking like from where you are right now. Well, a lot better than we thought, because I was talking to my colleague here, and we were thinking that it was going to be a lot colder than it is. Actually, we have got backup coats in case we need them. It's about 9 degrees right now. It's actually all right, and the Atletico players are now on the pitch. If you can come over with me so we can get a good look of the Mallorca players as well. Right now, of course, I was just asked whether they all come on together to warm up. And in fact, yes, and it may be surprising for some people. Yeah, I mean, when I was a player, the 11 starters would go on to warm up, and the other 6 would have to just wait there, looking really grumpy because they hadn't been chosen to start. But yeah, with Mallorca, it's the full squad warming up there on the pitch. Yeah, I can see it in their faces. They definitely want to win today. Look at them. You can tell by the expression on their faces. Well, ask Joan that if he thinks that football is changing for the better or for the worse. So what do you think, Johan, about that question? Well, I can't really say. Football changes, yes. But I can't really say whether it's for good or for bad. You know, when you come out here and you see this joint beauty everywhere.
You know, they're all coming out to warm up. We don't know what kind of stadium we can expect. You never know what to expect in a football match. And that tension there, well, you can really tell that you've been a footballer, by the way. You know, definitely, you know, you didn't go for a committed academic response there, but that's perfect anyway, because we've got the emotional side of it. Yeah, I mean, I could have, but I think everyday football is what, and that's what provides the sentiment. And football is there to be enjoyed. And I do think that the stadium is going to be packed in about 10 minutes' time. So as we were going through the starting lineup there for Mallorca, we're saying we are missing in the starting 11, because apart from the Vedat Maurici, who is injured, we've also got Antonio Raillo missing the starting lineup today. We know that he has had his injury. And of course, it is better, I guess, to have him under control and to not bring him on and strain him. Yeah, of course, he is of a certain age now, so it's going to be difficult to. And we have to be mindful of his physical state. He's come out of an injury now. And if he was out again, that would be a really important absence for Mallorca, one that we would feel really severely. However, there's 23 players, and our mister just has to think who is better to bring on in each time. At the moment, even though we've got Amath as well that we can bring on as a midfielder to support. And I guess you're happy to see certain players that have been brought on today to start. Yes, I mean, this year and last year, some of the players that are on today have been absolutely fantastic. And obviously, we can never rely 100% on a player, but there are some that have done excellent performances. We've also got some comparisons side by side. We're going to bring up some stats here. So the first one, and you are a special guest today, so the first one is between Pablo Maffeo and Molina, two players that are not actually going to be on the pitch today. So clearly we prepared these earlier today without knowing that fact. And we did just want to bring up some stats here to compare. So if we look at that there, we've got one assist for Molina, none for Maffeo so far. 2 goals for Molina, in fact, so far this season, none for Pablo Maffeo. However, in battles fought on the pitch, we've got 42 for Pablo Maffeo versus those 28 for Molina. And then there's tackles. Tackles won 10 for Maffeo and Molina on 9. Very, very close, very narrow, but Maffeo just has the edge there. We've got Abdon Prats versus Antoine Griezmann as well. They both will be on the pitch today. They're both playing, and they're definitely going to be points of reference for today's match. Abdon Prats at the moment only has 344 minutes played versus the 830-something from Antoine Griezmann, which is way more than double the minutes, and in fact he has double the goals scored and 1 assist apiece. Of course, I mean, Griezmann is completely key in the match when it comes to efficiency. I think in the case of Griezmann, of course, he is one of the best players in La Liga, and he is one of the best goal scorers as well. He's extremely fit, and as soon as you bat an eyelid or blink, and then you've missed him and he's gone past you. I think the match I went to watch, he had a hat-trick, actually. And I think he just gets better and better every year. But for Abdon Prats as well, to have 4 goals in his tally so far, considering that he's not always the starting striker, that's pretty impressive too. And maybe today, Prats once again has his day, and he just gets in there and smashes it.
os lo comento yo, ¿no? Los enfrentamientos entre Aguirre y Simeone se han enfrentado en 7 ocasiones, 3 victorias. Aguirre and Simeone have also played each other about 7 times. So 4 victories for Aguirre, 3 for Cholo Simeone, that's another impressive statistic. Yes, 2 amazing coaches there. Aguirre as well, very wise and very strong people. And we are really lucky to have a coach that can bring so much wisdom and experience. However, Cholo Simeone has been with Atlético for 1 season and he's transformed the club. I mean, he's done amazing. Cholo is definitely the leader of the team, football, and in a football sense at least. He was a great footballer, but he had a different character to the rest of the players. And I think it's the kind of character that a Atlético Madrid fan will appreciate and like. And I think the club has given him an opportunity here, and he's now been a key figure in the club's transformation and improvement for 2 seasons. Diego Pablo Simeone, sin duda hoy también 2 grandes entrenadores con muchísima experiencia, los que se enfrentan hoy aquí, siguen calentando. So, as we said, 2 extremely highly experienced coaches going head-to-head today. Let's talk about now between the players. We're going to go to a really short ad break again because we are waiting, and in a couple of minutes we'll be able to talk to our business CEO from Real Mallorca with Alfonso. Oh no, we're actually going to talk to Pablo Ortiz, our sporting director, footballing director. So we're just going to go wait for 2 minutes. Don't go anywhere. We'll be right back with more interviews and more information about the match at hand. See you then. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Pues ya estamos de nuevo, ya veis ahí los jugadores, los protagonistas que sigan ejercitándose. And we are back. You can see the players still going there on the pitch. It's 8:37 now. Less and less time to go. I'm going to have to definitely keep a look out. Mallorca are struggling, it's true, to score and put points on the board this season. In the last 2 away matches, Mallorca have not scored. So we will definitely have to be put the blinders on for this away match today.
Diego Pablo Simeone, un conjunto que, bueno, tiene uno de estos jugadores que estamos viendo, Álvaro Morata, el jugador internacional. You see Álvaro Morata there, the international player. Va a ser complicado. Vamos a conectar con José para saber más de cerca cómo sigue ahí el ambiente, si va llenándose ese. So we're going to go over to Jose to see what the stadium is looking like. 40,000 capacity in the Metropolitan Stadium. I don't know if it's going to be filled today. I don't know if it's up to full capacity today. We are expecting a good turnout. I mean, it's a Saturday night in Madrid. Oh, it's 70,000 capacity, actually, sorry. Sí, a ver si nuestro compañero Carlos puede localizarlos. Tenemos ahí en una esquina de la grada. De momento no han llegado todos, también estarán haciendo su previa. At the moment, of course, not all the Mallorca fans have arrived to the stadium. They will still also be doing their pre-match drinks, and they're making their way over to the stadium, making the most of the evening. But they will be here out in their numbers as usual to support their team. Pero también es verdad que era la fiesta del 120 aniversario, si no voy mal, del club. Y claro, pues al final también le dieron la vuelta, el ambiente era espectacular, con todas las banderas. Yo jugué el centenario, Ahí está. Y perdimos contra Osasuna 0-1. Llevábamos 4 horas en vestuario sin poder salir, I remember when we lost to Osasuna 0-1. Partidazo, lo que pasa es que no entraba gol, Osasuna nos metió un gol de contraataque, nos quería matar. Bueno, jugamos un partidazo, eso habrá que verlo. Eso, bueno, hay que fiarse de lo que tú dices, que bueno, no eres, con ganas y no eres esto, objetivo digo, ahí. Pero imagínate, pierdes un partido, había una fiesta durante todo el día. Yo creo que ellos hicieron la camiseta, la bufanda más grande del mundo, pero de todo eso me quiere sonar, sí, no, en serio, la bufanda más grande del mundo, y nosotros, imagínate, perdemos contra Osasuna. No quería matar. Bueno, era el Calderón, no aquí. I do remember a time when we were playing Osasuna and we made, and the fans brought the longest football scarf in the world. They broke world records. And then in the end, we lost against Osasuna. I actually wanted to kick myself that day. It was awful. De la liga, bueno, me has dicho, Tomo, que estuviste también en este estadio, ¿no? Presenciando ese partido contra el Celtic. Well, you also told me that you have recently been in the Metropolitan Stadium when Atlético de Madrid played against Celtic. Tú sabes cómo son los de la afición de Atlético. La verdad que animan. Well, you know what Atletico fans are like, of course. Si pierde 3-0 te animan. Así que you know, if you're down 3-0, they will cheer you on. Y bueno, vamos a ver hoy, pero te digo que esta gente animan, Ahora a lo mejor dentro. But they really do cheer their team on so much. Cuando empieza el partido, esto se llena, Aprieta. Hoy no tendrán las banderitas. Esto siempre. And as soon as the whistle goes, this stadium's going to get even more packed. No había nadie y de repente se llena el campo. Whenever I played here, you know, we'd go on to warm up and there'd be nobody here, and then suddenly you'd be 10 minutes into your warm up, turn around, the stadium would be absolutely packed. Otro dato para ser optimistas, el árbitro, Juan Martínez Munuera, del Comité Valenciano, es el mismo que arbitró ese Atlético de Madrid Mallorca hace 2 temporadas. Sé que estas cosas no sirven de nada, pero a mí me ayudan sirven. a animarme un poquito más. Todo suma. Fue el que arbitró esa victoria del Mallorca, la última aquí en el Metropolitano. Todo suma. Yo creo que hemos venido nosotros. I think everything helps, you know, like today we're all here, I've come over as well. It all has to motivate the team. I think Atletico is not going to come on 100% today because they've been playing well for so long. They've got Champions League match on Wednesday. They're not going to come out 100% today. Now I'm seeing Atlético Madrid's mascot. I also have to congratulate our Devil, which got the silver medal in our mascot in the mascot Olympics. He got the silver medal, second place. It was the Valencia mascot.
that came first, and he did actually remove his wings for a certain challenge. So I think that was a bit unfair there. That was a bit slightly breaking the rules. And as we wait for Pablo Ortiz, let's just take a look at the calendar of the next couple of weeks for Mallorca. It's a tough one. We've got a Wednesday 9 o'clock match against Cadiz, which was that postponed match from several weeks ago. Then you've got one next Sunday. En el devenir del Real Mallorca esta temporada. El miércoles cambiamos la liga por la Copa. Next Wednesday again, we've got a Copa del Rey, Kings Cup. We're going to SIGUE, that very exciting tournament as well, which brings up bittersweet memories of reaching finals in the last couple of years, where there was a slight bit of bad luck with the penalties. Yeah, some people. We've now got Pablo Ortiz with us here in the stadium. Good night to you, Pablo. So great atmosphere. We already saw it last year. It was the club's 120th anniversary. Of course, we are Mallorca, so we're back here again to compete. Yes, good night. This is First Division. I mean, we know what we've got to do, and we know that we love a challenge as well. It's just all about getting those through today and to keep fighting. Today we don't have Philip Marici, so yeah, I mean, it's an important absence for us. But we're not looking for excuses today. We've got so many great players that can come on instead of him. And this is just an opportunity for other teammates to temporadas, quitando esa última visita aquí al Metropolitano. No sé si tienes también esas sensaciones. Ahora comentaba yo uno de esos datos que seguramente no aportan nada real, pero es que es el mismo árbitro que arbitró esa victoria de Pablo. Me gusta mirar todos los detalles que pueda. Bueno, pues sí, que así sea. No tiene nada que ver lo que has hecho un año con el siguiente. We do have to say that we do love looking at the stats here, and the referee that refereed that victory was the same referee as we've got tonight. So hopefully that can work in our favour. And yeah, we're just going to try our best. It's more or less the kind of same temperature as well. Oh, there you go. You're really up to date with all your stats. No, thank you very much for talking to us tonight. Words there from Pablo Ortiz, our footballing director. Really doesn't believe so much in superstition and little details as I do. I don't know if you were a superstitious guy when you were a player. No, not really. Yeah, it's just all about playing and going out to meet your goals. Cuando tiene dificultades, pero no, en general no. Sale sí a jugar. Oye, ¿te hubiese gustado tener a Murici ahí cuando ponías centros tú desde la izquierda o qué? Sí, pero yo también tenía uno delantero. También es verdad. De otro nivel. Cuando llegaban no eran unos jugadores, eran unos jugadores en inicio, como por ejemplo me acuerdo primer año con Amato. Llegó en Hércules. Well, I mean, in the first years when I was with Amato, for example. Hércules was there as well, then they saw him, then we got Tristan, we got all these amazing players. And yeah, I mean, of course, if you say people like that, then I get what you mean. Y bueno, lo que te comentaba, Mallorca siempre tenía buenos delanteros, siempre. Y hoy por hoy también. As I said, Mallorca always had great strikers and great goalkeepers too, and great ex-players as well. While we're at it. So, Llorens, I'm going to leave it to you now for the next couple of minutes. We're going to go and take our seats and to bring you everything that goes on throughout this match, which we're very, very excited about. So we're going to go and take our places. We'll talk to you soon. Sobre todo lo más importante hoy, celebrar esa victoria del Mallorca que sigo insistiendo. Yes, as we say, the most important thing today is to try and get that victory for Mallorca. Estadio complicado, pero ya veis, creo que Cholo
Tough stadium, but as we said, Cholo Simeone is perhaps not so sure of a guaranteed victory because of the lineup that he's bringing out today. Let's have a look at the standings from La Liga for Mallorca so that we have a bit of an idea. Porque como ya sabéis, el último partido del Atlético de Madrid ganó 3-1 ante el Villarreal y el último de Because as we know, Atlético de Madrid beat Villarreal 3-1 last time, and everything moves very, very fast. That 2-0 against Betis also put Atlético de Madrid in 4th position, Real Betis in 3rd position. Atlético de Madrid is also one match down, apart from the match they're going to be playing today, if you can see there. Athletic Club is number 5th, number 5, Real Sociedad are 6th right now. You've got your Betis 7th, Getafe 8th. Le está aguantando bien el pulso el Rayo Vallecano. Rayo Vallecano there holding at their 10th position at the moment. So let's go to the second half of the table now. Here we go. Mallorca is on number 17, 12 matches at the moment. 6 draws, 5 defeats at the moment. They're battling there near Celta de Vigo. Very near the red zone, the danger zone. And it's a Mallorca team that has scored 12 goals and they've conceded 18 so far. So let's see today if Predrag Rajkovic can help the goal to remain on 0 against them today and see if we can get some points on the board. Las imágenes de los compañeros que se están moviendo para situarse en una zona buena para poder grabar el partido, para poder dar el partido. At the moment, we've got our camera and sound guys in the stadium moving to a good place for them to be able to see the match from. Los dos últimos partidos la temporada pasada del Mallorca y el Atlético de Madrid. But Mallorca's last 2 matches last season were a 1-0 victory for de enfrente del Mallorca, por lo tanto, una tuya, una mía, se reparte was in Son Moix, and Atletico Madrid is a 3-1 defeat there in Son Moix. Cómo termina ese partido, pero insisto, creo que es uno de los rivales complicados. So let's see how the match finishes today. As I say, I think it's going to be very tough, but a very, very impressive and exciting match to think about. El Atlético de Madrid le ganó fácilmente y por lo tanto lo dicen los mismos datos, ¿no? De los 15 partidos jugados esta temporada que ha jugado el Atlético de Madrid, los ha ganado todos con un 2,8 de promedio. But as we say, 2.8 is the goal average in the last 15 consecutive victories at home that Atletico Madrid have under their belts. Otra vez las alineaciones por quien se acabe de reenganchar. So let's just go through the final starting lineup one more time before we kick off today. Just in case there's anybody that's just tuned in, I'm going to refresh that for you now. So let's start with the team that we want that to win today, Javier Aguirre's team. There we go. It's just fresh out of the oven. We've got Predrag Rajkovic in goal, Gio Gonzalez on 4 yellow cards, Martin Valdin, Copete and Nasic in the centre, and Paniato on the other wing. In the middle of the field today, you've got Antonio Sanchez, Sergio Herrera, Samuel Costa and Dani Rodriguez, another player who's on 4 yellow cards who will have to be extremely careful today. And striking today for the team, Abdon Prat, the player who, for me, is one of the fittest this season. And as we saw in the stats earlier, he is doing a fantastic job and he's becoming an extremely valuable part of the team.
sin jugar tanto, sin tener tanto protagonismo, pues cuando las ha tenido, pues ha terminado marcando, que es un poquito lo que el Mallorca le hace falta o no termina de cuajar esta At the temporada, moment, I ¿no? think Que es what que Mallorca needs cuando is están somebody en like serias, that pues at the Pratsu, that he's necesitan not on often, but terminar when de he acabar. Ahí is, están he imágenes en directo absolutely del knocks it out of the Civitas park. Metropolitano. Estadio espectacular. So as you can Estadio hear, que he tenido el placer de spectacular poder visitar scenes in en the persona. Metropolitan Stadium as Y la they verdad que es un announce estadio all the espectacular. players. Y el 11 titular del Atlético de Madrid, como veis, en la portería Llano Black. Y le siguen pues And for Azpilicueta, Atletico Coque, Madrid, of course, Griezmann, there you go. Correa, Lino, All Llorente, Black in Morata, goal, Mister and those are your Hermoso, other Ibarra. players Y that are creo going to que be on lo que the decía field tonight. Jova, no creo Azpilicueta, Coque, que el Atlético de Griezmann, Madrid Correa, es Lino, un Llorente, conjunto que Morata, Witzel, es de esos Hermoso, equipos and que bueno, si te Barrios. puede reservar a jugadores como son De Paul, Nahuel Molina, incluso decir que So of lesionados course, tienen if you are a team that can Thomas afford Lemar, to jugador not bring importante on things también like para el equipo Lemar or del Molina, Cholo Simeone, pero es lo que decía, creo que es uno de esos equipos que then I think it's one of te those salga con el equipo teams del that banquillo, te salga con el equipo titular. Es uno de whoever esos they bring equipos que on hay are que going estar to muy be a real atentos. force to be Un reckoned equipo with, que of juega course. muy bien al fútbol, hay que decirlo. They are a Y team bueno, that is yo creo que exceptional at el Mallorca playing football. también. Jovan ha dicho que el Mallorca salía con un equipo un poquito para meterse en defensa. Ahí vemos imágenes espectaculares del estadio. Johan said that the team that is being brought on today is a very, very impressive one. Rodeando el estadio, espectacular, espectacular. Amazing light show here in the La pregunta que le hemos stadium hecho as antes a well. Jovan, si el fútbol avanza hacia mejor o peor, pues en estos aspectos And tecnológicos with avanza regards a to mejor, Johan's pero cuando question empiezan a as meter to en whether cambios dentro de los football is vestuarios, cuando moving empiezan forwards or con el VAR y backwards, todo esto, para mí son cosas que es verdad que estoy a favor del VAR, pero si lo utilizas bien, perfecto, pero cuando no se utiliza bien la cosa, pues I am in ahí hay favor mucho que of decir. VAR, Lo for que estábamos example, but hablando, then in other creo que el Mallorca cases, hoy tiene que it really salir can cause a con huge atrevimiento, issue sin for a miedo, team. tiene que salir a jugar, tiene que salir But a meter today we juego. have to Creo come que out tiene un fearlessly, we equipo have to come out perfectamente fighting. válido para enfrentarse We've al got a Atlético de perfectly Madrid, para capable and enfrentarse al perfectly Fútbol Club able Barcelona. team Lo to hizo face aquí up to en Atletico Futbol, Madrid. enfrentándose al Barcelona y le jugó de tú a tú. Creo que incluso, para decirlo, When they lo played único against que le puede Barcelona, they penalizar definitely al had Mallorca fueron los últimos minutos a real de la primera battle on parte their y los hands to últimos beat de la segunda us. parte, donde tal vez el cansancio también afectó, pero creo que el Mallorca es un equipo que para jugar de tú a tú le puede jugar perfectamente And I al think that Mallorca, Mallorca, al as Atlético de Madrid. a team to play from Y si nos one-on-one and remontamos en el último directly, partido is ante a el real Betis, en force ese to be 2-0 reckoned que with. perdió el Mallorca, pues un 2-0 que estuvo manchado un tanto, ¿no?, por esas acciones arbitrales, esas acciones que es verdad que tal vez la balanza fue un poquito más hacia el Betis. Con confianza, con ganas, con ilusión, con muchísima motivación. So today we are trusting in the team. We're going out extremely excited. We can't wait to get out there. We're playing in the Civitas Metropolitan Stadium just a couple of minutes before to kick off. There's your live image of the stadium there and the stands. It's a stadium with over 70,000 capacity. We don't know if it's going to be full, but with the images we've got right now, is that there are so many people there in the stadium, especially after this break in La Liga, which seemed absolutely eternal to me, which also saw the postponement of the Mallorca versus Cadiz match because we were missing Vedat Marici. To me, that has felt like a year without football. But football is back now. Mallorca is back. Because Israel there taking his place on the bench. To get some points on the board today would be fantastic in such a tough stadium. En la última rueda de prensa de Javier Aguirre se estuvo comentando, ¿no?, que llegaron justísimos de tiempo los dos jugadores internacionales. Pablo Maffeo, que por primera vez estuvo con la selección argentina, pudo estar ahí. Pablo Maffeo recently as well was with the Argentinian football selection for the first time, rubbing shoulders with Leo Messi, the greatest football player of all time. Hoy ocupan el banquillo porque llegaron muy justos.
Larin as well has also been with his selection too, and they're both on the bench today because they were. It was a really narrow time for recovery for them. So yes, we're almost ready now. The anthem is going in the background. Estamos en un estadio, bueno, más que un estadio, en el estadio de un club donde también tiene mucho cariño a Jovan. Of course, we do need our headphones on because we are in a stadium where to make our way over here, we've said hello to absolutely everybody. We've said hello to the team doctor, who's been the same team doctor for the last 30 years. So we barely made it. Yeah, I've just bumped into people that I hadn't seen for absolutely ages. Eso es, a mí no me para nadie. Bueno, mentira. A mí me he encontrado también un conocido de camino, pero no me ha parado, no me querrá tanto. No me querrá tanto. Pues ahí vemos, este ambientazo, banderas al aire y sobre todo esas voces. Escuchamos cómo suena el Civitas Metropolitano porque la verdad que es espectacular. We're hearing those voices now to know how the Metropolitan Stadium actually sounds. Es para quitarse un segundo los auriculares y todo, ¿eh? Sí. No sé si habéis escuchado a Jovan o no, si no, queda entre nosotros. Pues nos hemos quitado un segundo los auriculares para disfrutar de este ambientazo. Ahora vemos cómo se están saludando entre capitanes, Dani Rodríguez y Coque. Jorge. You can see the handshake between captains right now, Dani Rodríguez and Coque. Ahí, y escuchen esto. Ah, pues mira, detallazo el que ha tenido ahora el speaker. No sé si lo habéis escuchado, supongo que sí. Great gesture there from the speaker in the stadium, asking for an applause and recognition for Javier Aguirre, having been a previous coach for Mallorca, as we know. A really nice gesture there for him. Yeah, I mean, it's always nice when you've been part of the history of a club to then be recognized for it and to feel like you're still part of the family. I mean, we are talking about a coach that has an immense amount of experience and also talent. I mean, he was there doing for 2 or 3 years, doing some excellent work. So Atlético Madrid are going to have the first touch on the ball. Atletico, of course, wearing their first kit today, which is the red one. Mallorca today playing all in black. Atlético de Madrid, Real Club Deportivo Mallorca, que os contamos aquí, como siempre, en el Red Play Live. Y esperamos que podamos contar. There we go. That is kickoff now, start of the match. Hopefully today we can bring you some good news at the end of it. Excellent move from Sergi Darder there. Leaving the ball for Dani Rodríguez. Recupera el esférico el conjunto madrileño. Svitzel combinando con Oblak. Este cambia a la izquierda para que reciba Lino. Playing with Oblak there towards the left-hand side to be picked up by Lino. 3 cuartos de campo, dejando que combine en esa zona el Atleti. Samuel Lino ahora sí, le salta Gio González, muy activo, realizando grandes partidos también. Gio González manages to steal there. Ahora sí, avanza ya el Atleti por la banda derecha, controlará Filicueta. Atlético Madrid back in possession and make it cutting ground on the right-hand side. Marcos Llorente in possession. Atleti now with a central pass. Griezmann. Well defended by Gio Abdon, tries to battle with the ball. Atletico Madrid recovers and passes it back to their central midfielders. El lateral del Atleti, bueno, el lateral, reconvertido a lateral, ¿no? Lino, que lo veíamos normalmente en posiciones más adelantadas, ahora recorta hacia adentro, ve el pase filtrado hacia el área para, que diría que es... Filtered pass towards the goal-scoring area now for Morata. Para dejar a Lino, recorta a Lino en el borde del área. Lino manages to cut through. Para que se pelee Abdón con los dos centrales y es complicado. Bueno, de momento el Mallorca aguantando y esperando, tapando huecos al... At the moment, Mallorca holding off Atletico Madrid in these first couple of minutes of the match.
Yeah, it's what we expect at the beginning. I mean, Mallorca have come on with the 5 players in defense. And it's normal for Atlético de Madrid in the goal-scoring area. Shot from Morata. Luckily for us, that was slightly off target. Slightly too far to the right. Bueno, no sé ni si llegó a rozar, pero era muy bueno el desmarque y también el pase. Partido para ser... Perdona, no, le decía a Joan que precisamente lo que quería el Mallorca con... And I was saying to Joan that precisely what Mallorca wants with this system is to cover those gaps. So that will be something to think about. Esta vez la verdad que, bueno, Mallorca tuvo un poco de suerte. Si hubiera un pase un poco mejor y más preciso, pues podía hacer gol. Pero bueno, yo creo que Mallorca ha salido centrado, defendiendo. Y bueno, yo creo que... I do think that Mallorca have come on pretty central, defending well. Pero luego yo creo que Mallorca se va a soltar y va a hacer el daño. Hay que saber aguantar, ¿no? Ese inicio de partido, ese primer arreón. I think at the beginning of the match, it's all about holding them off and staying strong. And recovering balls as well, like the one that Sergi there just did, and with the help from Copete as well. Un poco ese contraataque, es Antonio Sánchez en conducción, tiene abierto a la derecha Gio González, para él la pelota, el uruguayo levanta la cabeza, delante tiene a Samuel Lino, no consigue superar. Gio González raises his head there. Lino is there too. Atacando en posición ya de 3/4 de campo, Darder que se inventó pase para Gio, a punto de llegarle. Darder passes over to Gio González. I think one of the Atlético defenders got a touch on the ball there. It's pretty risky to leave the ball go past there and go past you there, in fact. Tiene que tener prisa, tiene que tener balón porque Atlético y los grandes equipos sufren cuando el rival tenga el balón. Yo creo que no tiene que tener prisa. El que empieza a sufrir un poco, Joan, soy yo, que lo del frío que he dicho que no hacía, estoy empezando a notar que sí, ¿eh? Bueno, Cuidado. el otro día hacía un... However, I might have to eat my words too, because I was saying how it's not cold at all, but I am definitely feeling the cold now. El largo, buscando el desmarque por la banda izquierda. Al que no va a llegar el conjunto madrileño, era Lino el que se desmarcaba. Por lo tanto, balón para Mallorca. Nastasic jugando entre centrales con Copete. Ball to Mallorca now. Nastasic playing with Copete. Se mueve para Martin Valiant, que finalmente había reconocido a Aguirre que moves over to Martin Valiant, pero que sí ha llegado, who had been experiencing some pain throughout the week, but he seems to be here fighting fit. Better than Antonio Raillo, anyway. Sergi Derde, escorado en la banda derecha, tiene que retroceder para Martin Valiant. Este con Nastasic, ahora sí que sube la línea de presión el Atleti, con Morata, con Griezmann, con Correa. Tiene que despejar el Mallorca. Atletico now moving towards them with a solid line, including Griezmann. Este para Barrios, moviendo el balón para hacia el otro costado. Mario Hermoso cruza la divisoria, tiene a Lino a la izquierda. Mario Hermoso moving towards the other side of the pitch. Gio González there trying to steal. Martin Valiant has helps Gio there. Lino in the goal scoring area, and the rebound from Correa in the second line. He went in with everything he had and went over Pedro Rajkovic's crossbar. Well, that was a 1-on-2 situation, so it was always going to be extremely difficult for him to hold anybody off like that. Mallorca have definitely got players to play with, so that's a priority for them. They always need to look for Darder or Costa.
no ir siempre a balón largo, porque cuando jugaba Muriqui, siempre los centrales miraban a Muriqui y iban con balón largo, pero yo creo que tenemos jugadores para jugar. Sí. Para jugar. They always go for Muriqi when he's on the pitch, but I think we've got a lot of players that we can be working with. Antoine Griezmann now. Falta unos 40 metros. Por lo tanto, en principio no es peligrosa. De hecho, Atletico need another about 40 minutes to be able to shoot from where they are right now, so we should be relatively calm. Mallorca tiene jugadores para jugar y los centrales tienen que centrarse cuando tengan el balón, jugar con los Gardner y con Costa, porque la verdad que ellos no pierden fácil balón. Tenemos jugadores para jugar. Y no precipitarse como ha hecho ahora quizás Toni Lato. Mira, estamos en minuto 10 y Griezmann ha tocado un balón. Hay que tener cuidado porque es muy peligroso, aunque está desaparecido. El otro día contra Celtic, minuto 20, no tocó el balón, el primer balón que tocó metió el gol. Eso es. Así que hay que tener cuidado. Eso es, pero sí que es buena señal dentro de lo que cabe que We definitely got to be very careful too, because playing like this is how they were scored against last time. Y como no ha recibido en tercer campo, tres cuartos, sí. Tres cuartos, vino a buscar el balón. Lo que dices tú, tenerle más lejos de la portería, porque allí en área es muy habiloso y muy peligroso. Ahora será el esférico para el Mallorca. Ha habido Ball goes to Mallorca now. Una falta en campo propio, sacará Copete. Been a foul in their own part of the field. Busca el 10, ¿no? Dale el balón al 10. Esto se ha dicho siempre también, ¿no? So there we go. One of the much used phrases. When in doubt, send the ball over to number 10, right? Normalmente cuando juego con 5 atrás, no juego con 2 delanteros, con 1. Y hoy Aguirre ha hecho bien. Entonces, lo que te he comentado, cuando el central tiene el balón, tiene que buscar, porque tenemos dos jugadores que no pierden fácil el balón. Bueno, comentar que muchísima calidad. Y además estos jugadores están pagados y bien. And also, these players are very talented people as well. They're also an extremely valid part of the team. Para ser líderes, ¿no? Muy pocos equipos tienen jugadores como ellos dos. Eso es. Very few teams have got players of the caliber of these. Ser leyenda del mallorquinismo. Te estaba halagando, Jovan. Te estaba halagando. Y si no pueden recibir el balón por dentro, pues puede salir a la banda y buscar. And if they can't receive the ball on the inside, then they need to move out as well. But of course, Johan Stankovic, apart from being a legend in Mallorca, has also been a coach and a pundit. Yeah, I really enjoy doing this. I really enjoy looking and strategizing. You know, it's something I've studied now, so I start to see everything from a different perspective. So focusing on the match, once again, Jan Oblak in possession. No foul there, passes over to Samuel Costa. This could be a dangerous one for Mallorca. That was way off target then, thankfully. Igual incluso no se esperaba recibir ese balón porque lo regaló Jan Oblak. Perhaps the player there didn't even expect to receive that ball, actually. I think that the players could have held that ball then for a bit longer. Because that would have been a really dangerous foul as well. So I think what we're missing is for them to react a bit better. Well, there will definitely be some more opportunities ahead. Ya lo ha hecho hasta en 2 ocasiones, de momento sin disparo, pero sí esas aproximaciones que hacen que tenga que estar pendientes también los jugadores del Atlético de Madrid. Sacará de banda Toni Lato. Viene a recibir a Don Prats. Toni Lato now from the wings. Con Lato, para Copete. Juega de cara Lato over to Copete. Over to Predrag Rajkovic. He has to play a long ball. Witzel recovers over to Oblak. Over to Mario Hermoso. Controlling in their own half of the field.
muy riguroso, ¿no? Un pequeño contacto también es fútbol esto. The referee whistles a foul there. Pretty sketchy looking. We're not too sure about that. Ha cambiado muchísimo, ¿eh? Esto no te pita, pero bueno. Bueno, de momento el Mallorca. At the moment, Mallorca are in control. They are shutting off those gaps pretty well. There goes Mallorca could attack now. They are on the counter attack. They just need another meter there. Carril izquierdo el ex del Valencia, pero también estuvo atenta a la defensa. Eso sí, un balón que recuperó en el centro del campo el Mallorca, eso que decías de cerrar esos pasillos, lo cerró Samu Costa y de ahí se inició un contraataque que pudo ser peligroso. Ahora ha pitado otra falta, Jovan, que si la de antes no me parecía, esta te diría que Another foul whistled by the referee now. Yo creo que era antes Morata más falta que era la de antes, era la que le han hecho antes. El árbitro ha compensado un poco. Pero yo lo que veo, Mallorca está defendiendo bien, pero en la hora de tener balón yo creo que... Precipitado. Sí. Entonces, tiene que tener más tranquilidad. Porque tenemos calidad. Podemos hacer el daño a Atlético de Madrid. Lo que te decía, Atlético sale el otro día contra el Celtic también. Salió muy flojo. Pero luego, Atlético Madrid, as I said earlier, they came out the other day against Celtic looking pretty weak, pretty low in energy. Ganaron el partido, pero te digo que no. I mean, they did win the match in the end, but you can definitely play against them. Griezmann now, who puts it into the penalty point, rebound. But it's actually rebounded by a Mallorca defender, so it can be a corner. Corner que también peligroso porque lo sacará Antoine Griezmann. Vemos ahí a Javier Aguirre, muy pendiente también, concentradísimo ante esta jugada a balón parado. El Mallorca ha encajado bastantes esta temporada. Dangerous corner as well, being taken by Antoine Griezmann. You can see Javier Aguirre there giving instructions to the players. Es un 2 contra 2, ponen centro, sí, finalmente habrá otro corner, ahora desde la otra banda. Por lo tanto, no cesa el peligro en el área de Rajkovic. Griezmann, que no sign of slowing down the danger for Predrag Rajkovic now. El campeón del mundo desde ese costado. Tenemos que tener cuidado porque mira, van 2 contra 1. Bueno, ha salido Dani. Tenía miedo que no salga nadie, pero salió Dani. No, pero ahí no hay nadie en la frontal del área. Tiene Coque por encima de la portería. Coque now. Le pegó bien ahora. But it goes over the crossbar. Lo que te decía, tenía miedo porque venían 2 contra 1. Y normalmente es muy peligroso, pero bueno. Estuvo atento ahí Dani. Dani estuvo atento y salió. Mallorca tiene que jugar, no tiene que jugar con balón. Mallorca have to play. Tiene que intentar jugar con Costa. They shouldn't be focusing only on those long balls. Si vamos balón largo, pues sí. La mayoría de balones. If we go for long ones, then that's more beneficial for Mallorca. I think they really have internalized the fact that Veda Marici is usually there to save the day. En nuestro campo, pero bueno, es que todos los balones van a balones largos allí difícil que puedes, porque los centrales son buenos de Atlético. Cuidado que ataca el Atleti, está en la frontal del área mallorquinista, buena recuperación ahora del conjunto. Atlético now close to the front of for Mallorca. El equipo bermellón hoy de negro. Vuelve a atacar el Atleti por el costado derecho. Azpilicueta, diagonal hacia adentro. Viene a recibir ahí. Azpilicueta now diagonal over to his defenders. Será saque de banda. Encima tocó Copete comes out to defend. Jugador colchonero y por lo tanto balón para el Mallorca. Saque de banda para Toni Lato. And that's going to be a throw in for Toni Lato, who hasn't got many options here. Samu Costa is there to receive the ball. Jugador del Atleti, es ahora Mario Hermoso. Ya en campo mallorquinista, tiene abierto a Lino, juega con él, mal control ahora de Lino now. Corregir y asociarse con Coque. Este incorpora a Azpilicueta también, el balón dentro del área que rechaza Copete, pero lo que dice Jovan ahí incorporates Azpilicueta, once again defended by Copete. Que lo tiene complicado porque se looking for a long ball over to Abdon Prats, which is really tough to do. Abdon Prats, who's got at least 2 defenders on him right now.
el que tenía balón, pues Copete. tiene que buscar, sí, Copete, tiene que buscar el medio campo a Darder que aparezca, porque veías que ya 7 8 jugadores estaban They en really el need to find the center of the field there with área. Darder. He needs to appear. Bueno, en mi experiencia, Espera, que ataca el Mallorca. A ver si es esta la que está pidiendo Jovan. Mallorca on the Tiene el attack pie, now. Sergi Darder. Se le escapa el Stankovic balón there, de and it's acción y number eso es 10, malo. like you said. Igual se confió y Sergi cuidado, Darder porque puede loses venir the al ball contraataque. there. That Madre was mía, unlike him. Es verdad que Atletico sí, Madrid now on the poquito counter rojo attack, but that creo could que ha sido easily Barrios, be a yellow card. que pide ahora disculpas a Samu Costa. Después de la pérdida de Darder, estuvo atento Samu Costa para recuperar el esférico. Se va cojeando un poquito ahora el portugués. Y pudo ser tarjeta perfectamente. sí, pero bueno, ya, Llegó muy tarde estaba Barrios. minuto 20, a lo mejor en primera falta, Ya. y bueno, esto... Pero bueno, en cualquier caso, falta peligrosa para poner un buen centro al área. In any case, that is a dangerous El mano de foul. Arta, que creo que se retira But de we've got the allí, y va a ser wizard Dani of Rodríguez, Arta Brazo there. levantado de Dani Who's Rodríguez. actually moving away. It's Sergi going to be Darder, Dani que se va Rodriguez más a who la takes this punta free del kick. área. Sergi Ha subido Darder moves Nastasic, towards ha the subido front of the Martín goal Valiant, scoring area. ha Nastasic subido is Copete. up. Martin Valiant is up Pondrá too. Tony Lato, no amaga, finalmente es Dani al segundo palo. Tony Lato looks like, and it's Dani Rodriguez who sits the second post. Mallorca just about to score there because of that touch from Nastasic. De todas formas ha pitado fuera de juego el colegiado. In any case, the referee whistles offside. El Mallorca con ese remate de Nastasic que se fue. That was a chance for Mallorca there. El segundo palo y muy buen centro también. Sí, una jugada trabajada y bueno, por un poco más de suerte podíamos meter gol. Luego habría que mirar el tema del VAR, a ver If si we'd just been a bit realmente luckier era there, fuera we de definitely juego o could no. have scored. Pero buena ocasión y buen sustito por parte del Mallorca. Ahora hay falta. Good opportunity there and a good scare moment for Mallorca for Atlético de Madrid. En el centro del campo. Que no pasen cosas. Good area in the centre of the pitch too. Mejor cortar aquí. Eso es. Por cierto, ahora que he comentado el tema del VAR, en el VAR está Pulido Santana, que creo que no lo había mencionado anteriormente. VAR today is Julio Santana. I don't think I mentioned that before. Ball for Atlético de Madrid now. Coge and Griezmann. That's the second touch on the ball for him apart from the corners. La vida imposible, quitando esa acción en la única And Gio is making things really difficult for Griezmann right now. He is currently winning most battles against him. And Gio has really earned that. Sí. El gran jugador, pero hay que acercarse. Porque cuando recibe el balón es peligroso. Hay que intentar, como juegan con 5 atrás, hay que intentar que no reciba balón, o cuando reciba balón estar muy cerca. Saltar enseguida en esas zonas. Sí, saltar. Si no, pues vamos a tener problemas por esta banda. Bueno, ahora la acción de Abdón Prats, le acompaña por la derecha, no le llegó el esférico finalmente. Era Antonio Sánchez que le acompañaba. Buena presión ahora de Gio. Mira, se lo pedía a Jovan Stankovic. Good pressure from Gio González now. Para ganar la acción, anticipándose Gio González. El centro de Sergi Darder. No llega. Gio González with Sergi Darder, who does a central pass. Con todo, como es habitual en el Artenan, que esa conexión Artenanca, que el otro día conectó en el partido, que por cierto te vi también por ahí, a Jovan Stankovic en ese partido de entrenamiento contra el Boavista, con ese doblete de Abdón y un gol que fue con esa conexión de los dos jugadores de Arta, el pase filtrado de Sergi Darder y el gol de Abdón. A ver si hoy lo pueden repetir también en el Metropolitano. Sí, era un partido importante para que Mallorca, porque lleva un par de partidos cogiera ritmo, ¿no? Sí, coger ritmo, tener gol y bueno, y necesitaba partido. Como no se jugaba contra Cádiz, pues necesitaba partido. Sí, que fue un 4-1 y que un equipo de primera división portuguesa. Sí, pero Boavista también es Cuidado, el Atleti dentro del área, Morata ponía el centro, llegó Martin Valiant con los brazos Morata now. para ir con cuidado, no cometer penalti, bloquear ese centro será córner. With their hands behind their backs, careful not to cause a penalty. Importante también, un partido donde ha creado muchísimas ocasiones en Mallorca y necesitaba que Abdón mete gol, que no sé quién era después centro. Samu Costa marcó también. Sí, claro. Gritos de Atleti, Samulino ha jugado en corto, Griezmann desde el córner. Chance of Atleti in the stadium right now. Corto en la frontal del área, no encuentra el espacio Barrios tampoco.
Ahora la tiene en la banda derecha, vamos a ver si pone en el centro, remata como un héroe tirándose ahí con la cabeza. Samu Costa. Very heroic rebound from Samu Costa there with his head to edge it away. Toca sufrir, pero se siente cómodo el Mallorca en este contexto, replegado en esa zona de la frontal del área. Samu Lino que pone el centro, despejará el Mallorca una vez más y no encuentra forma el Atleti de hacerle daño al conjunto. At the moment, there's no way for Atletico to do some damage to Mallorca. Para la defensa, para Azpilicueta, este con Witsel, tiene también a Mario Hermoso. Todo el Atleti volcado ahora en el campo del Mallorca, excepto Llano Black. Es Witsel jugando para Azpilicueta. Este toca con Barrios, jugador también con una proyección tremenda. Azpilicueta and Barrios now. No sé si en el 11 titular, pero bueno, sí siendo un jugador muy importante en el esquema de Diego Pablo Simeone, y eso no es fácil, encontrar un hueco en los equipos del Cholo, y de forma tan rápida además. Of course, all the players on the pitch today for Atletico to find a place and your space in a coach like Diego Pablo Simeone's team. You know that you've done something well. Es que se han rozado. Lo que quería decir que llevamos ya 25 minutos y Mallorca defensivamente está bien. Lo único que tiene que hacer cuando tenga el balón, tiene más que no le queme, más espacio y más cuidado para que no pierda tanto, y lo que tiene que tener cuidado con el Lino, porque la verdad que hace daño, no le dejar uno contra uno, porque uno contra uno es muy peligroso. De momento le está ganando la partida a Gio, porque además tiene buenas ayudas. Lo demás todo va bien y bueno, llegará oportunidad para marcar. Es que claro, en esta banda sobre todo está cayendo más Griezmann, en esta banda se juntan Griezmann con Lino, claro, con las internadas de Lino, y es bastante peligroso. Juega... no le dejar uno contra uno. El Lino, como vemos... Que no se dé la vuelta, ¿no? Que no se gire, que tenga que estar de espaldas y encimarle. Antes de recibir el balón tiene que el lateral estar más cerca. El esférico para Atleti, buena recuperación del Mallorca, falló en la salida de balón del... Good recovery now from Mallorca. Ataca Dani Rodríguez por el carril central, tiene abierto a Gio González, internada de Dani Rodríguez now opening up to Gio González, who shoots. Estaba relamiendo el demonio de Muy bien. Él y nosotros, porque parecía que podía pegarle desde la frontal, desde la media luna, pero ese balón no llegó a caer. Con el control se levantó un poquito el esférico y no dio tiempo a que bajara, porque llegó en el último momento también. Slight lack of control there, that made things difficult in the end. Llevamos un par de minutos sin acercarse a la portería de Atlético de Madrid y bueno, hemos hecho bien, no hemos perdido balón en medio campo, abriendo hacia lateral, un centro y bueno, no está mal. Ahí me está gustando. Espera, ataca el Atleti, puede ser peligroso. Griezmann en la frontal del área con la derecha, Griezmann, llega a tiempo Martín Valien para taponar el disparo. Será saque de banda para el Atlético. La pondrá en juego Lino, tiene de cara a Mario Hermoso, controla el central, va con César Azpilicueta, que aunque en principio está de lateral, bueno, vemos como son tres centrales. La Liga lo ponía de lateral con un 4-4-2 el Atleti, pero vemos como Azpilicueta acompaña a Witsel y a Mario Hermoso. Se queda siempre atrás contra dejándole más la banda a Marcos Llorente. Y a Lino por la izquierda. Bueno, ahora el ataque del Atleti por la derecha, el centro del Atleti, Morata, fuera. Atletico on the right-hand side with Morata, and out it goes. Everything was going in his favor there. El delantero de la selección española desde el área pequeña y la envió por encima de la portería. They sent it over the crossbar. Superaron los duelos individuales en esa banda derecha del Atleti, la izquierda del Mallorca. Pudo poner un centro en condiciones el conjunto colchonero y Álvaro Morata con todo de cara la envió por encima del arco. Bueno, Atlético ve que por el medio no puede pasar porque como hay tres defensores. So Atletico at the moment are starting to realize that there's no way for them to get through the middle. Y ahora la primera jugada un poco peligrosa por la banda derecha. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque
Perdona, es que le acaban de hacer una falta a Dani Rodríguez, que es falta, pero una además, falta clara, una teniendo falta en cuenta las que ha pitado. Y además una tarjeta. Hacia el otro lado. Y el árbitro ni... Bueno, de hecho, la tira fuera Toni Lato porque ha visto que Dani Rodríguez no se levanta del terreno de juego. Además, era una falta peligrosa, se la han hecho en la misma zona donde antes ha puesto el centro el propio Dani Rodríguez y que ha estado a punto de marcar Nastasic, aunque hayan pitado fuera de juego. Se ha hecho daño Dani y la verdad, choque ha habido, contacto ha habido. Llorens, que no te estamos preguntando nada, pero bueno, cuéntanos esta jugada. So Llorens, si la has visto, a mí there's just been a pretty controversial bump there between some players. What does it look like from where you're sitting? Well, I definitely saw it happen. It definitely looks like a tough one. El listón donde lo ha puesto pitando faltas de rozar. Es que claro, lleva el partido pitando faltitas y claro, si las pitas a un lado, también al otro. Bueno, está protestando de hecho ahora. Yeah, I mean, we've been having several small fouls being whistled to us recently. So I guess if you're going to be like that, you do have to dish it out in both directions. Antes te pitaba 3 faltas que no eran faltas y ahora no te pita una falta y además no solo falta, una tarjeta amarilla. Sí. Ya hemos visto otra anteriormente que también en el minuto 60 podía haber sido tarjeta amarilla perfectamente. Sí. Pero bueno, hay que jugar con todo. And looking at that one then, that could have easily been a yellow card. Bien, José, bien plantado. Es verdad que si analizamos estos 28 minutos que llevamos, muy bien plantado el Mallorca porque resiste bien y aguanta bien. Lo que a mí me falta es que combine un poco en esa zona de medios, ¿no? Que empiece un poquito... también. Exacto. Sergi Darder. Sí. Que combine un poco. No tener miedo cuando los mira. Los centrales cuando tengan el balón tienen que jugar con los, porque el Costa y Darder cuando tenga el balón es que no pierden. Aunque la zona peligrosa no te va a perder. No te va a perder el balón. Hay que jugar un poco, pero bueno, esto... Subir un poco la presión, ir a buscar un poco más el fallo del rival en campo contrario. Y atraer un poco Exacto. Más de 5, 6, 7 jugadores puedes traer jugando allí. Exacto. Bien ahora Toni Lato y Copete, la cobertura ante la internada por la banda derecha de Marcos Llorente. Y cuando marquemos el gol al contraataque por una transición rápida ya os lo recordaré a Llorens y a Starco. Ya os lo diré, ya os lo diré. Cuidado, que el que ataca ahora es el Atleti dentro del área, el balón despeja. Atlético Madrid on the attack now. Nastasic does a very good job in sending that away. Atlético Madrid still in possession. Centro segundo palo, se va por encima de la portería de Rajkovic, un poquito de respiro para el Mallorca. Rajkovic now, it's just a slight breather for Mallorca, slight respite. La verdad que después de esta primera media hora, ocasiones más claras para el Atleti, también es verdad que es el Atleti que juega en casa, que lleva 15 victorias. It is true that we're seeing more opportunities for Atlético now. Que tiene con 70.000 aficionados que no lo han llenado, pero la verdad que ya lo avisaba yo también antes. Que se iba a ir llenando, ¿no? A medida que pasaran los minutos y vemos como tiene una buena entrada. Lo que hablábamos, 20 minutos antes de empezar el partido, el campo estaba vacío y mira, y ahora se llena. Bueno, esto es Atlético. En mi época también, en segunda división, campo se llenaba. Esto es afición de Atlético. Ese año de infierno del Atlético de Madrid. Sí. Estuvo ahí también Joan para ayudar a que volviera a su sitio. Era un año muy complicado. Yo me acuerdo cuando llegué. Yo llegué en el momento cuando Atlético, año anterior, estuvo en segunda división. No ha podido subir y nos decía, mira, esto si no subimos este año desaparece. Sin presión, ¿no? Sin presión. Y Gil cada día encima. Jesús Gil, imagínate. Pero la verdad que tuvimos un grupo muy bueno. Desde el primer día se veía que con Luis Aragonés esto no va a fallar. Mira, ahora el Atlético de Madrid, vemos las estadísticas, ha atacado 9 veces, 3 veces por el lateral derecho, 1 por el medio y 5 por el lateral izquierdo. Están ahí abusando más ese lateral izquierdo. El Atlético de Madrid. At the moment, Atlético Madrid definitely trying to attack more on the left-hand side, the one occupied by Gio González. Defiende mucho dentro de su área. Cuando el Atlético de Madrid se planta en campo contrario, el Mallorca se mete mucho dentro de su área. Digamos que los 3 centrales sí que están algo metidos dentro del área, entre el punto de penalti y la frontal del área.
Pero bueno, solo los centrales. El resto, digamos que sí que estira un poquito. Cuidado. El ataque del Atleti llega perfecto ahora. Nastasic. Atletico Madrid now on the attack. Banda o córner, diría que banda, ¿no? Finalmente. Se acerca Griezmann también. No, corners. Sacará Griezmann. Esto es lo que dices tú, cuando Atlético ataca, pues se echan atrás. Esto todo depende de tipo de jugadores que tienes. Nosotros, yo me acuerdo, años anteriores teníamos Baba, que cuando el rival tenía balón, él atacaba al rival, pero estos dos jugadores, pues cuando el rival For example, this reminds me of when we used to have Baba on our team, and he would always go for the other team as soon as Mallorca were on the attack. Sí, fue Mario Hermoso, el centro de Griezmann del córner. Se queja también el Cholo Simeone. Se pide penalti, al árbitro. Se pide penalti, por agarrón. Mario Hermoso que no se lo cree. Bueno, protesta con los brazos abiertos. They're asking for a penalty there because of a tug. Mario Hermoso can't quite believe it. No, muy leve, José. No hay nada. No, that doesn't look like a card to me or anything. That looked pretty tame. Sigan. Algunos pitos aquí en el Metropolitano. Primero por esa acción y ahora para Predrag Rajkovic. Porque ha tardado un poco más de... Couple of whistles here in the stadium. First of all, for that against Predrag Rajkovic now because of their disagreement with the referee decision. El balón para el Mallorca. Buena media vuelta ahora. Buena maniobra de Martin Valiant para salir de la primera. Good work from Martin Valiant there to turn everything around and send it back down the other way. Y juegan cortito para Toni Lato. Short ball to Toni Lato. Los grandes equipos no les gusta cuando el rival tenga el balón. Y ya no solo te sirve para atacar, Jovan, sino para que no te estén atacando ellos, un poquito de respiro, ¿no? Claro, mira, hay que tocar, no pasa nada. Y sobre todo plantarte en campo contrario, que también es muy importante, para que no estén tanto encima de ti. Claro, es que jugando tú atraes más jugadores allí y se te abre espacio por delante de los centrales. Y allí sí que puede meter balón. Puede aparecer el Abdon Prats, puede aparecer Darder. Abdon Prats or Darder could also appear from behind to help the team as well. They shouldn't be as scared as they are to make a move. Cono sin miedo el Mallorca aguantando aquí al Atlético de Madrid. Recordamos, un equipo que está en racha, sobre todo en su estadio, donde lleva 15 victorias consecutivas en Liga. Entre la temporada pasada y esta campaña. Es ahora buena la internada por la derecha. Ha visto Sergi Derdé a Dani Rodríguez. On the right-hand side now, Sergi Derdé has seen Dani Rodríguez. He's seen an opportunity there. Que había combinado con Dani Rodríguez. Y precisamente será el uruguayo que sacará de banda. En esta zona, si hubiera tenido un carril que te puede encarar uno contra uno, pues hacer más daño. Hay que intentarlo, sí. Porque en una zona peligrosa donde... Uy, qué bueno el pase de Valiant. No llega finalmente Antonio Sánchez. Excellent pass from Martin Valiant there. Por la línea de fondo, pero tuvo ahí buena visión. The ball was lost. Que se metía en el área. Bueno, la intención era buena, ¿eh? Hay que seguir probando. Creo que es lo más importante y sobre todo amenazar la portería de Oblak. There's really good intentions here. The team just need to keep trying. Juega en largo precisamente Jan Oblak. La pelea entre Nastasic y Morata la gana el central mallorquinista que fue con todo y lo hizo perfecto. Darder y Samu Costa. Hay que buscar a ellos. El centro ahora no es bueno. Darder and Samu Costa are the people to watch out for. A Sergi Derdé que toca y viene a recibir rápido. Dámela a mí, que llevo el 10. Dámela. Sin prisa. Sergi Derdé practically begging to get the ball right now. He really wants the ball passed to him. Jovan sacando su vena de entrenador, ¿eh? Ahí está, sacando su vena de entrenador. And yet, Jovan Stankovic is definitely bringing out the coach within him. Con el balón controlado. Y en campo rival, lo que pedías tú también, Lloret. Mallorca now taking it little by little. They have spent the last couple of minutes being pretty calm on the pitch. Ahora el cambio de orientación igual precipitado. Yeah, it's a long game. It's all about trying to find those small gaps. Pitará falta, además lo sabía antes de que la pitara. Falta a favor del Atlético de Madrid en un forcejeo entre dos jugadores. Los dos se Foul in favor of Atlético now. Falta y bueno, al final lo fácil también es pitar, cuando no sabes de quién ha sido, pitar falta a favor del local. Y muy atento tanto Gio como Dani Rodríguez, que tienen amarilla y no se pueden perder el partido importantísimo ante el Cádiz, que se juega aquí en Son Moix. Eso es, tienen que jugar también con eso. Sí.
Pero bueno, el que importa es el de hoy también, ¿eh? Sí. Ya lo dijo Javier Aguirre, lo ha demostrado porque les ha puesto a los dos. No se reserva a nadie, sí que es verdad que no juega a Cailari, no juega a Pablo Manfeo, pero bueno, también porque estuvieron con sus selecciones, además de Antonio Raillo, el Capi, que como sabéis, bueno, vuelve de esa lesión y las cargas, pues supongo que le quieren dar un poquito más de tiempo, de calma, que esté al 100%. Sí, Maffeo también sale de una lesión y no sé si también, además de los viajes. Maffeo as well, perhaps it's not on today because he did recently come out of an injury. Claro, y además que And you know, in 3 days he can't be playing 180 minutes, of course. como Maffeo han llegado muy justos. So perhaps he has done a bit of a, he's just tried to sort out, in looking from Javier Aguirre's perspective, who is the best person to have on where. Él no está físicamente a 100%. Yo creo que no sé cómo va con la lesión, pero Cuidado, el Atleti dentro del área, la puede tener, despeja Martín Valiant. Atletico Madrid inside the goal-scoring area. Martin Valiant sends it away, clears it. Está protestando ahora a Martínez Munera diciéndole, mía, es falta mía, porque Morata lo que pedía era penalti, pero bueno, yo no he visto nada de eso. Nada. Vale. Menos mal que tenemos ahí a Llorens para que nos confirme estas cosas. Estoy aquí atentísimo, Luckily, we've got Llorens there to confirm everything from his other perspective. But Morata always does the same. Morata always asks for more than what he gets on the pitch. Y como a Morata no le dan nada, ni yo a Llorens. Pero con Morata hay que tener cuidado porque te mete gol de nada, no te mete gol de... Sí. Pitos ahora para Predrag Rajkovic, que sacará desde su propia área después de esa falta de Álvaro Morata. Juega el largo Rajkovic. Compatriotas, Rajkovic con Nastasic. Jovan. Conoces bien también. No, era un jugador, un talento grande. Le ficha a Fiorentina como un talento, porque no jugó mucho en el Partizan. Bueno, y bueno, ha hecho una carrera buena. Tenía mala suerte con las lesiones. Sí, podía ser mucho mejor porque hablamos de un talento espectacular. Sí. Pero bueno, Schalke también, si no voy mal, ¿no? Estoy hablando de memoria, pero diría un par de años cuando en Fiorentina, luego estuvo en Manchester City. Sí. Bueno. Y este año, la verdad que yo creo que no hizo la pretemporada con los demás. No, pero llegó como si lo hubiese hecho, como si hubiese hecho 3 pretemporadas. Sí, lo fichan, no sé si ha entrenado o no, pero la verdad que está jugando bien. Ofreciendo un gran rendimiento. Sí, gran rendimiento. Matej Nastasic. Es importante, aunque llegue el verano, ¿no? Como hemos visto en Nastasic, que no ha perdido la forma y cuando Javier Aguirre lo ha necesitado, pues en plan, llegó, no sé cuántos entrenamientos hizo y... Sí, llegó. No, y se asentó rápidamente en el 11. Muy rápido. Es muy importante esto para un jugador. Y además año pasado no ha jugado mucho, pero mira, este año se cuidó casi todos los partidos. En verano, como Llorens. Bien. Llorens es de cuidarse en verano también. Exacto. En las pretemporadas, creo. Nunca hay que perder la forma, Yo en verano me dejo un poquito. Talking as well about the importance of all the players preparing themselves for the season throughout the summer and the pre-season. Good recovery from Tony Lado there on the left-hand side. Primero quiso dar ley de la ventaja, la verdad que aplicó muy bien el And there's a foul there. Primero intentó dar ley de la ventaja en Mallorca porque podía ser una contra peligrosa, pero viendo que finalmente perdía el balón, pitó la primera falta. Juega ya Toni Lato para Samu Costa, para uno de los Toni Lato over to Samu Costa. Se la da a Sergi Herder, de cara con Predrag Rajkovic, va a presionar ahora a Leti, es Álvaro Morata con todo. Sale bien ahora Rajkovic, también Samu Costa. Esto es lo que estaba diciendo Jovan. Si es que hay gente que son peloteros. Tenemos mucho pelotero. Han salido ahora de una presión haciendo un rondito entre dos jugadores del Atlético de Madrid y justo ahora ha perdido Sergi Herder abriendo a la banda izquierda, pero había salido muy bien. Griezmann al primer toque, no se entendió con Álvaro Morata. Griezmann gets the first touch there. Didn't really understand Morata there. Bit of a miscommunication. Something also to point out is that Antoine Griezmann has barely even touched the ball so far in this match. El partido contra Celtic también no tocó balón y metió 3. Sí, eso es lo que tienen los buenos jugadores. 3 balones y bueno, es un jugador así. Es que no puedes esperar que va uno contra uno, que no, aparece de
de segundo plano y te mete gol. Mira, está andando, está esperando su oportunidad, no se gasta. Entrenador, mira, a mí si me hubieran dado con 35 años jugando así, jugaría hasta 40. Pero Luis Aragonés me decía, hay que correr atrás, hay que correr adelante. Digo, mira, yo tengo 35 años, no puedo. Pero mira Griezmann, la verdad que hablamos de un Griezmann at his 35 years of age, of course, he does defy all stereotypes. If I'd been playing like that at 35 years old, believe me, I would have played until I was about 40. But and in my case, that was not the case. Lo habréis visto en pantalla también jugueteando ahí con un balón, ¿eh? Se lo quería llevar a casa el míster el balón. We saw Javier Aguirre actually having a kickabout earlier. You could clearly see that he was itching to have a go as well. Que esté pitando la afición del Atlético de Madrid. Recordamos que tenemos a unos 300 mallorquinistas hoy aquí también en el Metropolitano. We've got about 300 Mallorca fans in the stadium today, by the way. Somos minoría, pero los mallorquines siempre responden. We are a minority, of course. Me acuerdo el partido de Birmingham. Hombre. 20, 25 mil, imagínate, cuántos barcos, cuántos aviones, tú puedes imaginar. O Valencia. I remember the match that we played against Birmingham, 25,000 as well. Yeah, we remember it, despite that day not being able to win. Cuidado, que ahora está descolocado el Mallorca y hay contraataque del Atlético de Madrid. Vamos a ver si puede counter-attack from Atlético Madrid now. Can Mallorca get there in time to hold them off? Llegó a tiempo, ya ahora sí, replegado, colocado de nuevo en sus posiciones todo el equipo. Eso sí, sigue atacando. The team now all back in their positions. No es para el balón, sino que es para que puede probar el centro del chute, pone el centro, segundo palo, por encima de la portería. Shoots there from Atlético Madrid, hits the right-hand side post. O falta. Sé que ha pitado el árbitro, una acción favorable al Mallorca, no he visto Llorens. Parece se ha pitado fuera de juego. O falta en el forcejeo. Fuera de juego, fuera de juego. Pero y Morata quejándose. Sí. Morata once again complaining, once again trying to get something out of this. Te roben el balón y te pillan a la contra y termina en una cosa tan clara. Ahí sí que hay que estar atentos. Finalizar jugada o hacer falta. Exacto, José. Exacto. At the end of the day, I think it's one of those situations where you either had to finish the move or you had to foul. Pero que muy rápido el Mallorca, ha sabido corregir. Gritos de Atleti, animando a su equipo. La hinchada colchonera. Chant in the stadium of Atleti. Hay confianza. You've got to get a point today. I've got the trust in them. I can feel it. Entre Atlético de Madrid y Mallorca, muchos jugadores como por ejemplo Jovan Stankovic, ¿no? Que ha pasado por los dos clubes, y muchísimos otros entrenadores como por ejemplo también Aguirre. Y ahora, bueno, hoy el taxista que nos traía aquí al estadio nos comentaba que era del Atlético de Madrid. Lots and lots of players in Atlético Madrid that have passed through Mallorca, and even the taxi driver that brought us here today, he was saying as well that he couldn't exactly explain why, but he was saying that the Atlético Madrid fans, they quite like Mallorca as a team and as fans too. Armando. Bueno, Luis Aragonés también en los banquillos. Con Manzano también en los banquillos. Sí, la verdad que Mario Suárez me viene ahora también a la cabeza. Una relación de hermanos de... Yeah, I think it's quite a brotherly relationship that they have and mutual respect. Creo que puede ser de 50, 60. Yeah, the list goes on actually if we stop to think about it. Ataca el Atleti. Cuidado ahora porque es buena para Samulino la frontal de la... Atletico on the attack now. Lino shoots. Atlético Madrid try from outside the goal-scoring area. Now, Abdon Prats recovers. He's got a good move to the right-hand side. Over to Sergio there to the right-hand side post. Abdon doesn't reach, neither does Tony Lato. Back to Jan Oblak now. Perdona, Llorens, y final, nos ha cogido aquí ahora, nos ha sorprendido ya, final de este primer tiempo, por lo tanto. And then we go, that was a bit abrupt in fact. There goes the whistle for the for half time. We're 0-0 at the moment.
pretty well, looking pretty good at the moment. Yes, as I said from the start, Mallorca's aim today was to try and go for some quick transitions, of course. We had that opportunity from Nastasic there with a free kick. But in general, very impressive. The other team did have a couple of opportunities, but they haven't been able to make anything of them. So it's very impressive from them. Yes, I think Mallorca are looking pretty good at the moment in defense. They're not suffering particularly. Antoine Griezmann has not really been a danger factor for the team. Things to fix for the second half. I don't think they can give away any balls right now, and I think they can't catch them out in any fouls. But at the moment, I'm impressed with their performance. I think we're going to get some points on the board today. Yeah, I mean, to be up against a Champions League team like that is such an important and impressive feat for the team. They have had some important chances, but they haven't been able to make anything out of them so far. There we go. With this 0-0 score, that's half time from us. We are going to go to a pretty short ad break. We'll be back with you very soon with all of the information from the second half. See you then. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Pues ya estamos aquí de nuevo en directo desde el Civitas Metropolitano. Bueno, yo no estoy allí. We are back live in the Civitas Metropolitan Stadium. Well, I'm not there, but I would absolutely love to be there. But Jose is there. He is the lucky guy. And the absolute legend, Johan Stankovic. Envidia sana lo que me da estar allí, poder vivir really, really jealous though. So let's go to what is actually going on right now. Mallorca had a really good first 45 minutes, where we are talking about Atlético Madrid after all. They are fourth in the league. They've got 15 consecutive home victories with an average of 2.8 goals in them. An absolute powerhouse, Atlético Madrid. And at the moment, Real Mallorca are really holding them off. We knew they were going to create some danger, and they have, but not too much. Mallorca definitely maybe perhaps missing a certain threat towards Oblak's goal. Pero creo que la nota es positiva, la nota es muy positiva. Vamos por muy buen camino, vamos por un camino correcto para ganar ese partido. Y si no, y si voy equivocado, we are definitely on the right track. Cambien de opinión, José y Jovan. No sé si me estáis escuchando, pero si creéis que voy equivocado, que vamos por buen camino y bien encaminados para hoy sacar incluso al menos un puntito, rectificarme, porque yo creo que hoy voy a ser honesto y creo que el Mallorca va a ganar 0-1 y lo apuesto aquí, 0-1. I think Mallorca are going to walk away with a victory today, 1-0. If I'm right, then I will definitely take Johan out for dinner. Not you, Jose, but I'll take Johan out for dinner. Por lo menos con un punto, porque Atlético viene muy relajado y esto se ve. Yo te dije, ¿no? Te dije al principio. Ahora te digo que no y te dejo fatal, pero sí me lo ha dicho, que Atlético va a salir relajado. ¿Por qué? Porque viene sin presión. Han ganado tantos partidos en casa. El miércoles. Yeah, I mean, they've won so many matches at home. Por esto, mira, hay que aguantar. Thursday, they had an important match. Y recuperamos 3 puntos más, Larín. Sí, la verdad que eso es. Eso sería perfecto. Sí, señor. Sí.
porque un jugador para mí muy bueno, muy importante, Es muy bueno. y lo que le falta un gol para coger la confianza. Nosotros que podemos ver un poco como And I think all they need actually is a little bit more confidence in themselves. de cara a la portería que acabará Mira, llegando. yo te digo una cosa, yo me acuerdo también cuando Samuel Eto'o vino en Mallorca, juega bien, pero no metía, ¿eh? Y luego mira. cuando empezó no fue, Palabras mayores, ¿eh? de media ocasión te mete gol. Por lo Y menos. yo también confío en este jugador. Eso es, hay que confiar tú y sobre todo el míster, ¿no? Que lo ha repetido en cada rueda de prensa. Yes, exactly. We have to trust in them and also in Javier Aguirre as well, which is something that he has repeated time and time again in his press conferences. We know what he's capable of. We saw what he was capable of. We've seen what he could do in Valladolid as well. Los va a marcar también con la camiseta del Real Club Deportivo Mallorca. Hay que darle tiempo. Ojalá también. que hoy mete minuto 85, que Atlético no tiene tiempo para accionar y nos llevamos 3 puntos. Hopefully today we can hold them off until minute 85. Then in that minute we can just slip through the grip of Atletico and score then and get ahead and don't give Atletico any time to react. De problema. En cuanto a tema cambios, yo no veo ni por parte del Atlético de Madrid ni por parte del Mallorca que alguien esté realizando ejercicios, digamos, con más intensidad. Veremos ahora si el segundo tiempo. Te voy a preguntar. Sorry, we're just experiencing some sound problems there with our connection to the Madrid stadium. So, Johan, would you make any changes for the second half? Gente o jugadores con molestia, no. Well, if there are no players with any issues, injury issues, then no, I wouldn't. Eso es. No se ve que los entrenadores quieren hacer un cambio. Repasamos los hombres que tenemos en el banquillo, aparte de los dos porteros, de Dominic Raif y también del Pichu Cuellar, a quien vio también en Atlético Jovan Stankovic. Eso es que realmente no hace tanto que jugabas a fútbol. Madre mía. Imagínate este chico. Hace poco. Este chico jugaba. Hay dos formas de verlo, o que él lleva mucho tiempo jugando o que no hace tanto que tú jugabas. Yo me retiré hace 18 años y el chico sigue jugando. Es que no puedo creer. Bueno, el otro día, ahora me he ido del tema porque al final no he dicho lo del banquillo. El otro día estaban jugando. So regarding the bench the other day, en la misma banda, además. Jesus Navas was playing with the Spanish selection. El jugador más joven con el jugador más veterano de la selección española coincidiendo en el mismo partido. It was the oldest player in the Spanish selection and the youngest player in the Spanish selection on the field at the same time. Jesus Navas is 37, I think. Y te digo una cosa, Jovan no juega porque él no quiere. Y jugamos, yo me acuerdo. And Jovan is not playing and Johan's not on the pitch because he doesn't want to be. Porque no quieres. Mira, no puedo jugar ni con los veteranos. No, I couldn't even play with the veterans now. Humildad, yo creo que humildad, sí, señor. Bueno, lo que os comentaba, con Graif y Cuellar, que son los porteros que están también en el banquillo, Van der Eyden, Mascarell, Jaume Costa, con también Pablo Maffeo, Kyle Larin, que hoy va a marcar y va a dar la victoria, decía Stankovic, con Javi Llebrés, Antonio Raillo El Capi, Amat Ndiaye, David López y también está Luna, que ha entrado en esta convocatoria junto a David López, los dos jugadores del filial, para que sabéis un poco lo que tenemos también en el banquillo. Y antes, justo antes, hace mucho, la verdad. We've got 2 youth players on the bench today, by the way, including David Lopez. Just going back to things I wanted to say before, but then got distracted. Before talking to Pablo Ortiz. A Pablo, pero os comentaba, miércoles 29 a las 9, Mallorca Cádiz. Wednesday the 29th, 9 p.m. is Mallorca Cadiz. Then you've got 3rd of December, Sunday, Mallorca versus Alaves. 2 really important home matches. But the Atletico players are back on the pitch, but I'm not going to cut off. 6th of December, Copa del Rey match at 7 against Eguis. Saturday the 9th, it's all really tight at the moment. Mallorca versus Seville. 3 consecutive league matches at home. Domingo día 17 vamos a Almería y acabamos, digamos, el 2023. Sunday the 17th we're going to Almería, and we finish the 2023 on the 21st of December with Mallorca versus Osasuna at 9:30 in the night.
Por lo tanto, So all of these matches, 4 of them at home. Los números que esperábamos en la liga y que aún así. At the moment, we haven't had the numbers that we wanted to have in La Liga. Could this be the time when they're going to be on their way? Teniendo en cuenta que tenemos estos 4 de 5 partidos en casa, especially considering that we've got these 4 out of 5 home matches coming along. Saltado también el Mallorca, una liga de un poco rara y que llevas de 13 jornadas. But it's definitely going to be an unusual La Liga this year. No sé si nunca, pero no ha ocurrido hace muchos años. Así que lo que dices tú, si con toda la mala suerte que estamos teniendo, tenemos suerte de ahora, with all the bad luck that we've been having of not getting points on the board at the moment, estaríamos casi salvados. then I mean, if we suddenly had the luck in the next couple of matches, then that would almost guarantee our remain in first division, you know. And the ball is rolling once again. There shoots and hits the right post. So that's a really good start to the second half. Hay que tener un poco, a presionar un poco arriba, no tener miedo, pero yo creo que como avance el partido, yo creo que Mallorca se va a soltar y segunda parte yo creo que va a jugar ofensivamente mejor que primera parte. Eso es, hay que ser optimistas y confiar en este equipo. Pero esto hay que tener cuidado porque ellos tienen jugadores muy rápidos, sí, muy rápidos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahí vemos a Javier Aguirre hablando con Paul Lorente sobre el inicio de este segundo tiempo, en el que confirmamos que no ha habido cambios. La mueve el Atlético de Madrid, el centro ahora no es bueno, pero ha tocado un jugador del Mallorca y creo que será córner, efectivamente. Lo aplaude iba a decir el Vicente Calderón, no, el Civitas Metropolitano. Será Antoine Griezmann, una vez más. Lo ha hecho Antoine Griezmann. Lo hace también en este segundo tiempo Griezmann, con esa zurda de oro. La pone al segundo with his golden left foot. También la que tenemos aquí. Te has puesto a mi derecha, yo te quiero siempre a la izquierda. Tú me has metido aquí, tú me has puesto aquí. Extremos puros de toda la vida, un zurdo por la izquierda y diestro por la derecha. Pero mira, yo toda la vida quería jugar por la derecha, porque ¿sí? Es más fácil. Mira, para luego poder chutar, ¿no? ¿Por qué Griezmann no juega por la izquierda? Porque es difícil. Aquí por la derecha Griezmann at the moment, he's not playing on the left-hand side. Why? Because he knows it's really tough. Pero en mi época había el zurdo por la banda izquierda derecho, eso es. Diestro por la banda derecha. Y vamos, no lo saques de ahí al entrenador, ¿eh? Claro, no existía otra fórmula. Sí. Griezmann hacia el segundo palo, despeja bien ahora Gio González de cabeza. El esférico en las botas de Witzel. Avanza el Atleti, la pone directamente al área. Morata, paradón. Morata shoots, and that's a spectacular save by Rajkovic there. He's so cold-blooded. He's incredible. Hay que tener cuidado. Incluso Stankovic ya estaba diciendo, no, sí. Porque ya la veía adentro. Hay que tener, mira, Morata. Even Stankovic then was saying no, because he could see that ball going straight in. Picadita. Vaya mano play de Rajkovic. Gracias a Dios que tenemos un portero como él, la verdad que. Vaya reflejos, And thank goodness we do have an amazing goalkeeper like him. Recuerdo la que le hizo en Somos precisamente a Álvaro Morata también. Contra Barça. Sacó una. Sí, pero te hablo de la temporada pasada, si no voy mal. Ahora no me acuerdo si fue la temporada. Sí, exacto, la temporada pasada, claro. En Somos. En Somos una a bocajarro, nada, a medio metro de la portería, llegó en el último momento para sacarle, para negarle el gol a Morata, que no se lo podía creer de ninguna manera. Bueno, ni él ni nadie. Hubo que ver la repetición a ver para entender qué había pasado ahí, porque era inconcebible otra cosa que no fuera gol de Morata. Pero no, Rajkovic tenía ahí algo que decir. No, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo he entrenado esta generación. I've known Morata now for a very long time. Y aquella época era un talento grande. Pero lo que pasa que este and at that time he was already a huge talent.
Lo vale, ¿eh? Sí, Desde luego lo vale. Cuidado el Atleti por el carril central. Se le queda atrás a Griezmann, que tocó sin querer con el tacón. Atletico now in the central line. Conjunto colchonero. Es ahora Marcos Llorente, el centro que despeja a Samu Costa. Le cae de nuevo a Llorente. Controla hacia atrás. Vuelve a mirar hacia el área. Juega ahora en corto con Antoine Griezmann. No Llorente now controlling and passes back towards Griezmann. Samu Costa, es ahora Abdón. Intenta tirarle un caño a Azpilicueta. Samu Costa and Abdon comes out to receive the ball. Del Atleti, que por cierto, bueno, ahora os contaré sobre Azpilicueta porque sigue atacando el Atlético de Madrid. El centro desde I'll tell you more about Azpilicueta very soon. Bueno, ahí pudo salir bastante mal, ¿eh? De hecho, creo que se santiguó ahora. Se ha santiguado Copete porque dejó pasar, no se entendió con Rajkovic, dejó pasar la pelota y al final salió por la línea de fondo, pero menos mal que no había ningún jugador del Atlético detrás. Un balón muy complicado entre un central y el portero, pero bueno. Salió bien. Por suerte no había ni un jugador de Atlético de Madrid. Sí. Es un balón muy complicado. La anécdota, saca Rajkovic el largo. La anécdota que quería contar a Azpilicueta es que el otro día coincidimos en Madrid, en el aeropuerto, el Mallorca y el Atlético de Madrid, volviendo nosotros, no me acuerdo, creo que era del... The other day we actually coincided with Atlético Madrid coming back from another match. Nos encontramos ahí los dos buses, ¿no? Ellos se iban a jugar, creo, contra Las Palmas. Y Azpilicueta se equivocó de bus, se quiso subir al nuestro. And Azpilicueta actually got the wrong bus and actually tried to get onto the Mallorca bus. We had to stop him there in his tracks. No, hombre, no te vayas, quédate. Claro que sí. Pues ahí queda esa anécdota. Es gran jugador, ha hecho... But yes, Azpilicueta again is an absolute powerhouse and an amazing player. Bueno, ahora se nota un poco la edad, pero hablamos de un gran jugador. Cuidado, ataca el Atleti, el centro, llegó a tocar, creo que fue Gio. Atleti now attacking Con el lateral de la red de Rajkovic, through the center. Que llegó en el último momento Gio para al menos tocar ese balón, porque el centro era muy peligroso. Ha aguantado muy bien Gio, ahí la marca. Muy bien, Gio. Gio está haciendo un partidazo. Sí. Allí hay que defender a Lino con dos. No le puede dejar uno contra uno. Es muy eléctrico. Muy peligroso, muy eléctrico. Y hay que tener cuidado. Cuidado el centro de Griezmann. Toca primero el Mallorca. El balón en el segundo palo. Le pega desde... Griezmann gets the touch. Hits the post. That was Barrios then. Sí, bueno, lo vienes comentando, ¿no? Desde el primer tiempo hay que tenerlo muy controlado. Es muy eléctrico, desborda y que no se gire, ¿no? Que no encare porque es difícil luego de frenar. Es muy peligroso uno contra uno. Hay que tener cuidado. Es muy rápido. No le podemos dejar, como hemos hecho la primera parte un par de veces. Al principio de primera parte, luego segunda parte ya se colocaron bien los defensas. Juega en largo Rajkovic, la pelea Abdón que llega a tocar. Recupera el Atleti con Witsel. Witsel también otro de esos jugadores reconvertidos, ¿eh? Era un gran mediocentro y ahora es un gran central. Sí, con muchísima calidad y a lo mejor Simone quiere salir de atrás jugando, pues mete un jugador con calidad. Y lo que has dicho tú, él sale, planea el partido o sale jugando con 4 atrás, pero ves que hay 3 centrales, se queda... Even though there's 4 in defense for Atletico, there still are 3 midfielders. Vemos ahora que sí que está escorado en esta banda. Bueno, van cambiando según la situación, el contexto de la jugada del partido. Y deja la libertad al lateral izquierdo, que él tiene la libertad de subir más. Mira ahora, cómo salta el Mallorca, sube esa línea de presión. Eso es lo que tiene que hacer. Mallorca now trying to improve their pressure point. Trying to edge closer, they're being brave. Ball over to Mallorca. And it's a throw-in. And Samu Costa has been fouled. I don't think we really know what's gone on there. Atletico now on the attack on the left-hand side. Cuidado, el Atleti dentro del área, creo que se corre el balón para... Atletico now inside the goal scoring area, and it goes out. Rebound from Morata. And Atletico are not going to have many more clearer chances than that is for sure. Sin un defensor delante, sin nadie que le impidiese o le tapara el disparo y la envió fuera directamente. No, pero antes lo que te decía, hay que tener cuidado con Lino. Sí, ha hecho un giro allí para... Antonio Sánchez tiene que ayudar un poco más. Sí. Tiene que ayudar y doblar. Aquí el fallo, no sé si coincide Joan también, es la pérdida en el centro del campo, que el Mallorca ha subido la línea de presión. Allí no puede salir. Ha estado a punto de recuperar. Si no recuperas, se corta la jugada. Eso sí.
también yo creo que hubo una falta aquí que el árbitro no ha Sí, a pitado. Samu Costa, correcto. Los jugadores se relajaron, dejaron que salgan Sí, esa décima de segundo que piensas que la van a pitar, no la pitan y tardas esa décima de segundo en arrancar, que luego te puede costar. El partido. Si te relajas y dejas que salga la jugada, pues puedes perder el partido. Eso es, a ver si la recupera Dani. Sí, llega a tocar. I think definitely that foul there on Samuel Costa, which they thought was going to be whistled, I think that really damages the team as well, because it's those tenths of a second that we think the whistle's going to go, but then just throws you off then for the rest of the move. But Griezmann is there and he's in the goal scoring area. That is dangerous. El Atlético de Madrid puede probar el disparo desde la frontal del área. Still in Atletico Madrid's possession. Ahora nos perdonan a nosotros. The referee saying there's nothing there, nothing wrong. Le frenan con una falta, con dos. Esta segunda la pitará el colegiado, sí. Y creo the second slowing down there of the Atletico players is going to provoke a foul. And yep, there it goes. Pero hemos cogido Atlético con poco defensa. Yo creo que si hubiera tocado balón Dani y no llevado el balón como hecho, podríamos hacer una jugada peligrosa. Han estado ellos rápidos ahí también en el repliegue y cortando la acción rápidamente, que es lo que pedíamos precisamente. Si hubiera tocado el balón. Ah, si él toca antes, sí, claro. Sí. Pero bueno. Bien, estamos bien. Llegará But we are still looking good at the moment. Qué bien, ahora vaya giro de Dani Rodríguez, qué calidad del Tigre. Really impressive from Dani Rodríguez there, really high quality turning around there. Con comodidad. Yo creo que quería tocar incluso antes Dani, pero primero no vio el pase. I think Dani wanted to get that even faster than that. That was not going to be an option. Llevaba sol porque no le presionaba, no salía a la defensa. Pero bueno. Y vaya giro en el control, para irse de su marcador. Mucha calidad también la del And what a way to turn around on the pitch there. Very, very impressive. Lo de Dani, lo que ha hecho en Mallorca. And what Dani Rodríguez has achieved in Mallorca is an extremely impressive feat. De que ahora los jugadores estiran también bastante más su carrera. Yo con 35 años no podía andar, Y mira él, no, en serio. You know, when I was 35, I could barely walk by then, and you know, look at him go. He's incredible. You retired in Lleida, right? Yes, that's correct. Lo de Dani, la verdad que es un capitán Dani Rodríguez is an absolute born leader. He's a born captain. I can see Larin warming up from where I am. That looks like Amat, if I'm not wrong, as well. Bueno, son minutos que ahora el Mallorca está sufriendo y sabemos que va a tocar también estos minutos, sobre todo aquí, ¿no? Pero está aguantando bien. Of course, we know that there are those minutes where the team is going to suffer. What a performance there from Abdon. It's like he almost jumped about 2 meters in the air. Es falta. Es falta sobre Abdon. And that's a foul on Abdon from what we can see. Parece que va ahí con propulsores de estos como Iron Man. Bueno, la segunda parte yo creo que Darder tiene que ofrecerse más porque llevamos. So for the second half, I think Darder needs to offer himself up a bit more. Aunque sea para dar pases cortitos, digamos que sin peligro, pero notar el balón, sí, tenerlo. Para que se siente cómodo, porque el Samu Costa también tiene que buscar el balón. Es que son muy buenos. Es que en la liga no hay jugadores como. Bien, ahora Copete anticipándose a Correa, aún así logró tocar. Copete now getting ahead there in front of Correa. Ahora el control se le escapa a Toni Lato, sigue siendo posesión para el Atlético. Toni Lato loses control slightly. Over to Koke. Darder's not there in time either. Para llegar, sigue atacando el Atlético con Koke, caracoleando en la frontal del área, ahora con Griezmann, que no está encontrando su sitio, No está Griezmann now, who is not comfortable today. He's not finding his groove on the pitch. Gio Gonzalez doesn't really have an option there. He's got to look for Abdon Pras and Sergi Darder. Really good quality there from the devil of Arta. No está mal, no pasa nada, Esto es lo que tiene que hacer. Sí. Le puso la pausa con ese giro, caracoleando ahí Sergi Darder. Va a llegar
Llorens va a llegar. Yo lo he dicho 1-0, I can feel the goal on its way. It's got to arrive at some point. It's got to. Hoy se nos ha olvidado hacer la porra, la previa. However, we've left our match predictions a bit late today, so I don't think they're particularly valid anymore. Aunque un Es que yo también empate, veo el 0-1. aunque I can see a 1-0 too, you see. However, a draw would also be more than we'd be more than happy with that. El Atleti atacando ahora, cuidado, que la dejó pasar, creo que era Correa, era buena la idea. Tapó Correa let the bien, ball go past there. That was a good idea from him, actually. para el Atleti. El Mallorca, Possession que ahora sí que está for poniendo Atlético jugadas en su now. área, como decía también antes Llorens. Ahora mira, ha sido decirlo y salen los centrales ya a la media luna. Azpilicueta por el costado derecho, puede poner el centro, recorta hacia adentro. Azpilicueta now tries for a central pass, shoots, and out it goes. Atlético de Madrid. Esta fue buena desde la Atletico had a frontal good del opportunity área. there. Sí, parece que va a haber cambios. Fue Correa desde la frontal del área, se fue muy cerquita, diría, de la escuadra de Preda Rajkovic, muy peligrosa, pero afortunadamente se fue fuera. Y se preparan Omar MATCHDAY y Omar el hombre MATCHDAY. que hoy tenemos esa sensación de que le puede dar el And the partido man a that Mallorca. we feel may give the match to Mallorca today. Estaría bien también que fuera Kyle Larin. I mean, we don't mind if it's anybody else, but that is Kyle Larin. He is ready to come on and try and help the team. Buen cambio ahora de orientación de Dani Rodríguez hacia la derecha. Good change in direction from Dani Rodriguez there. ¿por quién creéis que sale? Eso iba a decir, ya que la porra del resultado no hemos llegado a tiempo. Vamos a tener velocidad. De los cambios. Vamos a tener la velocidad. Quita Abdón, ¿te parece, Joan? Sí, yo creo que Sí. Sí, no, está saliendo bien el planteamiento. Ahora sí, meter dos va a buscar delanteros. la velocidad, Larin eso lo tiene. Sí, también está calentando a más. Y va a aguantar balones. Eso es. Porque la verdad que Abdón Prats se ha gastado muchísimo. Luego es rematador también, es que tiene muchísimo. Abdon Prats absolutely exhausted himself, of course, because he has adapted to many positions all over the pitch, and he's been trying to control himself a lot as well, which of course, and prevent any players from stealing the ball from him, which of course we know is absolutely exhausting. Y Abdon Prats se retirará, gran partido también el que ha hecho Abdon. So Abdon Prats is off now. Another great match from him, though. You can really tell that it's one of those matches that knocks the stuffing out of you. Se ha gastado muchísimo, no tenía balón, no tenía ocasión. Si hubiera tenido una, yo te digo que ha habido una en la primera parte que se relamía porque estaba a punto de caerle. No era una ocasión clara, pero bueno, yo la verdad que he hecho se ha gastado muchísimo y bueno. He definitely tired himself out, so sí, lógico, ¿no? That is a really logical change. That makes a lot of sense. Kyle Larin's now got just over half an hour to show us what we can do and make a difference. Celebramos que esté porque recordamos que vio esa segunda tarjeta amarilla en el campo del Betis. And Omar MATCHDAY, of course, we are very happy that he is here anyway. De hecho, luego, cuando la reclamó el Mallorca, rectificó el comité y se la quitaron. Por eso puede estar hoy aquí. Bueno, espera, que también the only reason he is able to be here today is that the referee then rectified his red card decision. We've got Riquelme coming on for Atlético de Madrid and one more change to do. Aquí que Dardel va a estar más cerca de la portería, que es un jugador que tiene último toque muy bueno. Y yo te pregunto también por sus cambios, porque se retira Coque por De Paul, bueno, también centrocampista, centro por otro. Hay que tener cuidado pero con el chico. Coque is off and De Paul is on for Atlético. Que es un jugadorazo. Bueno, y que debutó el otro día también con la selección española. Es un jugadorazo. Es un jugadorazo. El otro día contra Celtic hizo un partidazo. Eso es, sí, muy rápido. Bueno, sin ir más lejos, se ha ido convocado ya con la selección española, ya ha debutado con la absoluta, por lo tanto dice mucho de él. Hay que tener cuidado, hay que ayudar un poco allí, porque no se puede quedar uno contra uno y con él. We're also going to help a little bit there because midfielders can't be on their own against Atlético de Madrid. And there goes the goal. Del Atlético de Madrid, marca el goal from Atlético Madrid. Que no estaba tocando balones, pero
que es determinante en todos los partidos. Marca. We knew it was going to be him at some point, even though he wasn't getting a touch on the ball. It's Antoine Griezmann. 1-0 now on the scoreboard. De Antoine Griezmann de cabeza después de un centro, la verdad que no parecía demasiado peligroso, pero Griezmann estaba dentro del área. It didn't look particularly dangerous from our perspective, but it must have been, because there it goes. Griezmann is always disappeared in some way until suddenly he's there once again. We weren't being careful with him or with Morata. But we had to score. We had to mark him a lot more closely than we did. Atlético no creo ninguna ocasión que digas peligrosa, pero bueno, es calidad, son calidades de este tipo de jugadores, como Morata, como Griezmann. Pero bueno, esto no ha acabado ni mucho menos, tenemos tiempo. No ha acabado However, ni mucho it's menos, definitely not over yet. porque ataca, por ejemplo, ahora mismo el Mallorca, Darder con Larin, de nuevo el balón para Mallorca are now on the attack. A ver qué se inventa. Caracolea entre 1, 2, 3 Sergi jugadores, 4 Darder jugadores now. del Atlético de Madrid. Sale tocando con Omar Mascarell, este para Martin Valiant, abierto tiene Gio González. Omar Mascarell over to Martin Valiant. Gio Gonzalez receives the ball, la forma de avanzar Gio. controlling the ball towards the back. Matilla Nastasic, este para Copete, levanta la cabeza Copete. Reaches Nastasic over to Copete now. Con Toni Lato, cuidado el pase de Toni Lato, vaya cañito que tuvo que hacer ahí Omar Mascarell para salir de la presión de Álvaro Morata. Avanza metros, Nastasic. Ya pasa al Nastasic campo rival. moves La ahead. altura ahora no es buena para Samu Costa, recupera al Atleti, la tiene Griezmann combinando con Atletico Rodrigo de recovers now. de juego. Over to Rodrigo de Paul, newcomer on the pitch. El hombre, el goleador, que hasta el momento le está dando la que sería la 16ª victoria consecutiva en Liga en este estadio para el Atlético de At the Madrid. moment, Atletico, should the match finish like this, would have their 16th consecutive win at home. Palabras mayores. La verdad que está haciendo Y una eso que se fue temporada, unos años al Barça. siendo una temporada espectacular. Y lo que vimos todo el tiempo es que está desaparecido. Sí. No ha tocado lo que decíamos antes, en primera parte no ha tocado 4 balones y mira, eso es calidad de jugadores, por esto valen 100 millones de euros. Sí. Pero bueno. He is obviously an extremely high quality player, reason why he is worth the money he's worth. En el 67, pero bueno, lo que dice Jovan, son 30 porque al final siempre hay tiempo añadido y bueno, veremos. So we are in the 67th minute, but as Johan says, it's going to be about half an hour left still, because there's always minutes added at the end. Espectacular esa imagen. No sé qué se tira. Se ha tirado no sé qué quiere. Penalti. Cago la madre. Esto es una amarilla, esto es tarjeta amarilla. Se tira. Fingir, sí. I look at a yellow card to me, but there's También veo que se ha sumado they're asking for a penalty. Jaume Costa también está por ahí. Jaume Costa is now warming up, but as Ahmad and Cameron fail. La defensa puede recuperar Darder, no, lo hace así. Ahora They can recover, but it's Samuel Costa who does eventually. Portugués, la apertura ahora es para Toni Lato, tiene delante a Rodrigo de Paul, al campeón del Opening for Toni Lato, he's got the ball in front of him. Este para Martin Valiant, buen control orientado del Over to Martin Valiant. que la pide, la quiere demostrar. Sergi Darder now. Quiere dirigir el ataque mallorquinista. Con paciencia, con He wants to direct the Mallorca attack. Over to Samuel Costa. Long ball to Kyle Larin. Del lateral, del carrilero. Es que se precipitó ahora Samu Costa. Sí, demasiado, porque viene un delantero con 4 defensores y da un pase así, pues no te sirve nada. Es que tiene balón, Atlético se echa atrás, pues tiene que jugar y buscar espacios, pero bueno. Es que además, si fuera un centro que puede rematar, sí que entiendo que aunque estés entre los centrales puedas probar. Pero ahí aunque la toques, ¿qué puedes hacer? No la puedes bajar y quedártela. No tienes Of course, when you are wedged between two midfielders, there are very few options for you to move down the pitch. It becomes very difficult or very suddenly. En la banda izquierda tenía. Bueno, vaya ambientazo ahora mismo se está viviendo en el Metropolitano. Amazing atmosphere in the stadium right now. 70.000 gargantas. 70,000 voices also play in this match, of course.
Los mallorquinistas, esos 300 mallorquinistas que de momento ven perder a su equipo, pero que está plantando Those cara 300 al Atlético de Mallorca Madrid. fans that at the moment are watching their team lose, but definitely put up a big fight against Atlético Madrid. El banderín de córner. Veremos si juegan en corto, creo que sí. O intentan meter un balón al área, finalmente es en corto. La pared, ahora con Lino retrocediendo. El Mallorca Lino now moving back. Inicia esa presión Sergi Derdé, todavía en campo mallorquinista. Sergi Derdé. Pero mira el ataque ahora de Atlético de Madrid. Con Morata, sí. Llorente, Griezmann. However, with Morata, Griezmann, Llorente, Atlético Madrid's striking team is looking absolutely fantastic. Por eso es el Atlético de Madrid y tiene el presupuesto que tiene y en comparación al Mallorca, bueno. That is the reason why it's Atlético Madrid and they have the team that they have. Pero lo que importa luego es en el césped, que son 11 contra 11. Vaya tópicos, me estoy marcando, parezco futbolista, Jovan. Sí, pero en mi época también jugamos contra Barcelona, bueno, es que... Yeah, but in my time as well, we play against Barcelona, and it seems silly, but it's 11 against 11, but then I feel like the team is missing something. They're missing confidence in themselves today. And it looks like we've got some changes coming up now. But Lino is coming off, and Saúl is coming on for Atlético Madrid. Veremos ahora, enseguida lo sabremos. Saúl, que bueno, ha resucitado, porque también digamos que había Saúl, who has come back to life. He had good from Atlético Madrid in recent times. Yo creo que con el cambio que he hecho, ahora yo creo que Cholo Simeone ya piensa en miércoles. I think with the changes that are being made right now, I think Cholo Simeone has now got his sights on Wednesday, next Wednesday's match for them, and is trying to give his players some wiggle room for that. You can see that he's got the match under control now. They're 1-0 up, so I think he's now relaxed. Aquí cerquita del banquillo de Javier Aguirre, la banda derecha del Atleti. De nuevo el francés, ahora se va bien. Barrios, que French player once again now. Se va por la banda derecha, a ver si puede poner el centro, intenta evitarlo Mascarell, buen centro para Marco Llorente, se mete dentro del Mascarell tries to get the ball going too far, and that's going to be a corner. No, it's not. Y creo que finalmente sí lo concede. El árbitro había señalado I think it's going to be back to the goalkeeper. Será saque de puerta para Rajkovic. Estuvo acertado ahora el asistente de Martínez Munuera. Martínez Munuera did a good job there. Saca el largo Rajkovic para que la peleen Dani Rodríguez. On ball from Rajkovic that Dani Rodríguez takes. Finalmente la ganó el Atlético de Madrid. Pues mira, Saúl finalmente se queda en el centro. Battles against Saúl. Saúl won that battle there. Va a salir el Amat con el último del cartucho de Aguirre, ¿no? Sí, está preparado ya MATCHDAY. En ataque. Sí, ahora sí que quizás puede acompañar a Larin, ¿no? Lo que quiero decir que a mí Amat lleva bastante tiempo aquí, la verdad que me gusta como jugador, pero últimamente no. Amat has now been in Mallorca for quite a while, and I have to say I really like him as a player. Salió hecho un par de jugadas espectaculares. Sí, luego le falta también the other day he came on against Rayo Vallecano, and he had some really good moves. Of course, he's missing that end touch to get the ball into the back of the net, it seems. Yeah, but he's got some really interesting factors. Hopefully today we just see it a little bit more closely and see what's up there. Riquelme there rebounding. Atlético now in the centre scoring area. Samu Costa clears. Bueno, allí defensa tiene que reaccionar un poco mejor porque había 5 contra 1, estaban parados. They had to react a bit more quickly there because that was a 5 against 1. They knew that was going to be a really tough one. Lo que le viene al Atleti ahora, aparte del partido de Champions en el campo del Feyenoord, luego visitan el Camp Nou, iba a decir, pero bueno, visitan al Barça, el Lluís Companys. Ahora sí, se va a producir el cambio en el Mallorca, va a entrar MATCHDAY. And here comes the change in Mallorca. It's MATCHDAY coming on. Sustituido.
Dani Por la Rodriguez parte is de off. veremos si cae a una banda o acompaña a Larin, digamos, jugando con dos delanteros, buscando, bueno, al final vas por detrás en el marcador. Enseguida lo sabremos. Dani Rodríguez, que era uno de los dos jugadores apercibidos, tanto él como Gio González, seguramente también Aguirre, al tener que dar entrada a Matt, si duda, me lo estoy inventando, pero si duda entre cambiar a Antonio Sánchez o a Dani, perdón, Antonio ya lo ha cambiado, si duda entre cambiar a otro centrocampista o a Dani, tiene en cuenta que Dani tiene cuatro amarillas, ¿no? Sí. Of course, despite Dani Rodriguez's performances, you do have to think of the fact that Dani Rodriguez is on 4 yellow cards. So it makes perfect sense that Dani Rodriguez be the obvious option here for a change. Bueno, es muy difícil jugar contra Atlético. Pues It's very, very difficult to play against Atletico, we know that. Salió con todos los mejores jugadores, Pues tercer cambio, ahora es bueno el desmarque de Larin, a ver si le llega, si lo Third hizo. change now, Larin is looking good. La banda, eso sí, no puede jugársela él, puede poner el centro no es bueno. Entra Matt, igualmente puede arreglarlo, no. Matt is there anyway, can he fix it? Actually, no, not right now. Es verdad que solo llegaba Matt, le faltó quizás esperar un segundito más. True that maybe Matt needs to wait just a second there, that's very unfortunate. Cuando el minuto 90 salió y no acabó bien, pues esto es lo que le falta, un poco de tranquilidad. A lo mejor por falta el otro de confianza. Día, en una jugada muy parecida, dio una asistencia con Canadá. Por falta de confianza, a lo mejor no lo sé. Es que la verdad que allí los entrenadores saben mejor. Bueno, ahora la triangulación del Mallorca entra por la izquierda. Lato puede ser buena. Lasso comes on the left-hand side. Could it be a good one? Shoots Lasso. Witzel sends it away and clears it. Le quedó un poquito atrás el centro a Lato. Entraba muy bien. Creo que le había ganado incluso la posición. That was looking really good, and I think he actually was better placed than Witzel there. Cuatro jugadores de defensa y segunda palo tenía Darder. Y tenía claro. Puede poner otra Tonilato, será saque de banda. Tonilato can do it again. That's going to be a throw in now. We're looking good. We've still got time. We've just got to have a little bit of confidence in ourselves. With Larin and Amath now, we've got speed on the pitch. Eso es. Un gol se marca en un abrir y cerrar de ojos, claro que sí. Yeah, well, there you go. A goal can be scored in a blink of an eye. Of course, the match can change completely with just one move. Tranquilidad del Mallorca en campo del Atlético de Madrid. Avanza Martin Balien, quiere jugársela al eslovaco. Martin Balien moves forward now. The Slovakian player trying to play with Gio González. Gio González. Samuel Costa. Larin. Nearly scores there, Kyle Larin. Actually hits Samuel Costa with the ball there. And two players have hurt themselves. One of them definitely Samuel Costa. And I think it's actually him who gets hit by the shot there from Kyle Larin. Nos puedes ayudar, pero bueno, estamos pendientes de Samu Costa, que se ha hecho daño. At the moment, I can't actually see who the other player is. Maybe we can help the students from your perspective. That is really bad luck for Samu Costa. Azpilicueta es el otro que está en el suelo. Azpilicueta is the other player on the ground. También César Azpilicueta, lo ha hecho Samu Costa, que es una roca. Lo que no sé es qué ha podido pitar el árbitro, la verdad. Igual, puede que se haya pensado que se han hecho daño y ha parado la acción, pero... What we don't exactly know is why the referee has whistled this, so perhaps he thinks that the players are in a lot of pain. Ha parado el juego, entiendo, porque consideraba que se podían haber hecho daño. Y como la posesión al Atlético, pues se la ha dado ahora. Se prepara el contraataque del Atlético, corta bien. Tenemos ya, ahí es verdad, dando saltitos. Javi gets ready now. Que va a entrar el Viniceleme. Cuidado porque ataca el Atleti. Puede ser peligrosa la internada ahora de... Muy bien. Atletico on the attack now. González, que vio que no iba a ser más Gio González deflects very well. No, que Morata. Pero dijo, bueno, no soy más rápido, pero le tengo ganada posición si me meto por delante. Jugó muy bien con el cuerpo, la verdad, al límite, pero jugó ahí muy bien con el cuerpo. Gio González. Really good use there of his position on the pitch, even though he might have passed it fine. Memphis Depay, que hoy volvía a la convocatoria después de la lesión.
por parte del Atlético de Madrid. I'm now seeing Memphis Espérate, que Depay. también entrará Pablo Maffeo, ¿eh? Sí, sí, And also doble Pablo cambio por Maffeo parte for de Mallorca los seems dos to be equipos. coming on. Javi Llaveres y Pablo Maffeo ya están preparados. Javi Llaveres and Pablo Maffeo are Y en ready. el Atlético de Madrid diría que es Jiménez el otro, sí, Atletico Jiménez y Madrid, it looks Memphis like Depay. Jimenez and Depay De who momento are getting se ready está to come jugando on. en el Metropolitano y tiene el balón en Mallorca, así que vamos a At ver the quién se va moment, in con the el balón. Está ahora mismo entre Metropolitano, 4 jugadores. Vamos a ver si no se va de los 4 it's como ha hecho between en algún 4 partido. players right now. Esas jugadas de las que hablaba Jovan Stankovic. No se ha ido, pero sí ha salido de esa presión. Ha podido mantener la posesión. La tiene ahora en el carril central Sergi Derdé. Para la Sergi izquierda, para Derdé now Santos, que tiene has más the abierto a Tony Lato. Puede possession ponerla in de the primeras, central Tony line. Lato. El centro a segundo palo es bueno. Controla Gio González, a ver qué hace Gio. Gio el centro, despeja la defensa. Gio González in possession. Con la izquierda Gio, para Oblak. Who shoots with his left foot? Great save from Oblak there. ¿Cómo la empalmó Gio González? Ahí hay que tener confianza. That is a fantastic save from Oblak there, because that was a great shot from Gio González from outside the goal scoring area with his left foot. Con la mano abajo Oblak, además había mucha gente por en medio y era peligroso el disparo de Gio González. El centro que pondrá ahora Sergi Derdé desde el córner. Ahora es el momento de marcar gol. A ver si es esta, a ver si es esta, a ver si es Now esta. is the Vamos, time to Sergi. score, Vamos, so luego de hopefully Tala, pone el this primer could palo, be it. Sergi. Despeja la Sergi defensa. Derdé hits the left post. That's going to be another Tenemos aquí corner. delante a Tony Amor, que está sufriendo y mucho. Recordad que está sancionado. Tony Amor in front of us here. He's really Por suffering right protestar now. precisamente la tarjeta amarilla que luego se confirmó que no era de Omar Mascarell. Pues expulsaron a Tony Amor. El centro de Sergi Derdé. Tony Amor was sent off en primera instancia. protesting that red card that never was for Atlético de Madrid. Omar Mascarell. Juega de cara para Predrag Rajkovic. Controla el Kenyatta serbio, doesn't want any levanta la problems. cabeza, Faces juega a la Predrag izquierda para Rajkovic, Sergi Derdé, pass que la from viene a him. cubrir el 10. Levanta Back la to cabeza, Sergi la verdad Derdé. que tiene difícil salir de ahí, lo consigue porque es un crack, porque es un mago, porque tiene mucha calidad y solo le pueden frenar con esta falta de Rodrigo de Paul en el círculo central. He can only be slowed down with that foul from Rodrigo de No se Paul. la saca el colegiado Martínez Munuera. Y ahora sí, se producirán los cambios. Uy, me he perdido por quién sale por Copete. And now the changes are on their way, but Tony Lato y Copete is efectivamente entran Llaveres y Maffeo. and Tony Lato are off. Ya ver, es que claro, te meten Llaveres cuatro and cambios Pablo y Maffeo are complican un on. poquito las cosas. Yeah, Y of course they're entrarán, doing como 4 decíamos, changes at the Depay same time, so that y makes it a bit Jiménez difficult for us to por follow. Azpilicueta. Depay and Jimenez are on for Atlético Azpilicueta. Difícil de Atlético para que calme un poco el partido. Bueno, es Difficult time for both teams though now. Pero bueno, Mallorca tiene tiempo, está bien. Ahora estamos jugando mucho mejor, Se ve con la confianza, sí, se ve con la confianza. Perdona, Llorens. Mallorca are looking a lot better now. They're looking a lot more Morata. comfortable. Morata is also off for Pues Atlético. confirmados los cambios, ya podemos confirmar que no habrá más cambios, que estos son los jugadores que acabarán el partido. Now confirmed that these will be the players that will finish the match, because both teams have now made their 5 changes. Vamos, 10 minutitos más el añadido. Ahora tenemos... Es cuando más balón tenemos, es cuando más lo tenemos que intentar. Y ahora estaba viendo otra vez el tiro alguna repetido. balón parado también. Exacto. El tiro de Gio desde fuera del área, hay que probar a Oblak, hay que probarlo. Hay que seguir, es ahora el momento. Por cierto, uno de los Mira cómo Darder dice que hay que salir un poco y presionar más arriba, quiere hacia sacar al adelante, equipo que no se hunda el equipo, porque queda 10 minutos. Eso es, sí. Mira, ahora buena recuperación ahora del Mallorca. Puede ser esta, vaya pase de Sergi, vaya pase de Darder, es Larin, ¡no! That was Kyle Larin there with an incredible attack, but that was just too slow from him in the end. Amath there, sorry. Amath was absolutely on his own there. That was his for the taking. Sorry, I got so excited there about Kyle Larin from before that I was convinced it was him, but what a pass from Sergi Derdé. That was really impressive. There's definitely going to be more on the way, Johan. There's got to be more opportunities now.
siempre cuando sale... Pero me refiero a que ha sido una pérdida, podríamos decir, inesperada del Atleti, porque no esperas ese error. I don't know what is going on with Amath, but every time he seems to come on the pitch, it's just, it's there, but not quite. Y Darder le pone el pase al instante de primeras. Lo hacen todo bien. Falta lo que nos está faltando durante toda la temporada, el acierto en un área y en la otra. And what we're missing is what we were missing for the whole season, which is that luck and that to be right on target when it counts the most. En parte es buena señal que el Cholo esté pidiendo a la afición que anime, porque está viendo que esto no está ganado y que... Porque queda 10 minutos más y sabe que va a sufrir. Eso es. Eso es. Qué lástima la tuvo ahí a MATCHDAY. No estamos teniendo demasiada suerte en las áreas esta temporada. Hemos tenido dos ocasiones claras, una mano suerte o acierto. Una mano de We have had two really clear occasions there. One save with that great save by Oblak, and then this one here now again. Faltaba ver si Gio cambia de bando o se quedaba en la derecha. Gio derecha, mira Mallorca cómo se siente con la confianza. Darder viene a buscar el balón, lo que tiene que hacer de minuto 1. They're now coming and taking the ball, what he should have been doing for the whole match. No se esconden los jugadores, están valientes. La quería Gio en profundidad y MATCHDAY se la dio al pie. No se entendieron, balón para el Atleti, que está ahora mismo... Ball goes over to Atlético now. Pero que bueno, que también te la pueden liar en cualquier momento, Es el Atlético de Madrid. Of course, even in these moments as well, anything can happen on the pitch. No, ahora no queda otra. Ahora ya no es opinión, ahora sí no queda otra. But this is no longer opinions or anything. This is reality. We've just got to wait and see what happens. Para ponerte ahí, dejarte solo delante del portero. Sí, es que no tiene que volver todo porque no hay tiempo. Queda... Puede ser recuperación ahora de Amat, no, tocó rápido, muy bien ahora de primeras el Atlético, si no robaba Amat. Tampoco, vaya suerte tuvieron. Atletico there really quick, just preventing Amath from stealing the ball. Griezmann there, who fails to control the ball in front of the goal-scoring area. Pablo Maffeo there, over to Omar MATCHDAY. Mallorca goes past the halfway mark. Ball goes over to the Uruguayan. Gio Gonzalez over to Samuel Costa. Over to Sergi Darder, who is on fire today. He's clearly inspired. Pablo Maffeo now, who's a right-footed player. He's going to do it with his right foot. Into Jan Oblak's hands. There we go. It's a good idea to send those balls over to Larin. He's very good at recovering the balls. He gets there and there he seems to fumble it. But that's where he's got to be 101. He's got to be more aggressive. He's got to be more vertical. We're going to have another chance. We're going to have it. I can feel it. Minute 86 now. Now on the 87th minute. 3 minutes plus whatever extra time is given. There's 1 minute because of the goal, of course. We'll see how much is given. There was a lot of change. There were a lot of changes though, so that might add some minutes to the board. I think there's going to be 6 minutes of extra time given. We can hope for that. Marcos Llorente from the right-hand side to the central shot. Lo que resta de partido sentado. ¿Cómo sufre? Claro. Normal. No le voy a decir nada porque lo entiendo perfectamente. Quiere decir mucho y no puede de aquí. Tony Amor and Benitez here, absolutely suffering. He's got so much to say. He can't say any of it right now. Really frustrating for him. Marcos, además por partida doble, por mallorquinista y porque está en el staff. Eso es. Las dos cosas. Bitzel para Rodrigo de Paul, levanta la cabeza Rodri de Paul. Bitzel over to Rodrigo de Paul. La media luna ahora, la pared que intentaba el Atlético de Madrid. Pueden probar el chute. Atletico Madrid could steal here. Pedro Rajkovic raises his head, passes over to Amath. See if he can control the ball. It was quite fast. Amath and Leia now between two players. What can we get out of there?
para el Atlético de Madrid. Yo pensé que había tocado el jugador del Atleti. Creo que Amat también lo pensó. I thought that was a last touch for Atlético Madrid, but apparently not. They've given the ball over to Atlético. 88.5 gone now. Just a minute and a half to reach the official full-time mark. So it doesn't look like Llorente is going to be winning the match prediction, but hopefully you can win the prediction of how much extra time is going to be given. Antoine Griezmann now on the counter-attack. It's 4 against 5. Mallorca now not allowing Atlético to get too much speed. They know they're getting into the last couple of minutes. Mallorca is still creating dangerous occasions. Goes out, but pretty narrow thanks to Memphis Depay. Predrag Rajkovic brings the ball out from his goal. There's just about 25 seconds for the full time mark. Let's see if the linesman can give us as many minutes as possible here. Ahí se ha visto la veteranía de ha podido atacar, ha podido ir para adelante, ha dicho no. Esto es lo que tiene él. Hay que ponerle calma y aguantar. Dar pausa. Eso es. Las jugadas. Eso es. Da tranquilidad al equipo. La que no le puso ahora. Esto es lo que tiene. El de correr nada, pero de. Sí. La que no le puso ahora Jiménez, que despejó, se la dio a Rajkovic y le da la oportunidad al Mallorca de armar un nuevo ataque. 5 minutos. 5 minutos. Mira, estaba yo pendiente. 5 minutes of extra time given. 5 minutos de tiempo añadido. A ver si tenemos al menos una, seguro que sí. La oportunidad llegará, hay que marcarla. Puede ser esta, Darder. Opportunity could be on its way. Tiene abierto en la otra banda, Gio González lo ve. Pase perfecto de Gio González is there on the other side. Y se le fue. Gio didn't control the ball there, and that absolutely escaped from his grasp. That's a real shame. Este control cuando podía avanzar por esa banda derecha. Pues como vemos aquí, últimos 10 minutos, Mallorca ha cambiado de jugar con 3 centrales, juega con 2. Se quedó Nastasic y Valiente. Mallorca now only playing with 2 midfielders, really. Let's see if we could get that Mallorca chance now. 1 minute already gone of extra time. Ya sabemos que cómo se las gasta y cómo corre este jugador, pero es que delante tiene a Marcos Llorente now, you know how quick he is. However, Pablo Maffeo can definitely match him. Sí, me pareció que tocó Llorente. Pues pitó córner, señaló córner, se perderán otros 20 segunditos. Antoine Griezmann, que está preparado en este córner, tiene cerquita whistle there, so that's another bit of time wasted, unfortunately. Tiene delante a Samu Costa, no puede recuperar. Se mete Rodri de Paul, ahora el despeje mallorquinista, la defensa que igual tenía que haber puesto un poco más de calma para intentar conservar la posesión. Sacará Rajkovic de portería. Rajkovic is going to bring the ball out from his goal. There's still some time. Hay tiempo, faltan 3 minutos exactos. 3 minutes exactly. Yo bajaré corriendo para hablar con protagonistas. Os dejaremos just to remind you, I will be running off to interview some people as soon as the match finishes. Could this be our opportunity? Warner eventually. Javi Llaveres. Bloqueó la defensa. Pero es esta, tiene blocked que ser off esta. by the defense, but that is what we need. Johan, this has to be it. It's got to be our chance now. Stagey there with his right foot into the rebound, and out it goes. Kyle Larin did get a touch of the ball there with his head. But more than impacting with the ball like he would have wanted to, that was more, he combed it. He really has to rebound well there. He can't just afford to comb it.
No, llegó a tocar, pero no. Yo siempre, a mí me gusta, por ejemplo, cuando se saca falta o esto, que tiene intensidad, balón que tiene una intensidad. Sí. Con solamente penar puedes marcar gol, pero era esto. You know, you've always got to hit the ball with a certain amount of intensity. It's not enough just to prove it. We are now in the last 90 seconds of extra time. Careful now, because that could be over to Griezmann. Nastasic goes down, tackles him. Very, very good work from him. Atletico recover the ball again. They're still going. Riquelme is inside the goal-scoring area. Back to the goalkeeper, back to Rajkovic. This could be our last opportunity. We've still got one chance. We've got to be very, very quick here, though. Got Larin. La peleará Larin. La gana con el pecho. El balón. ¿A quién se la queda? Es Samu Costa. Vamos, puede ser esta. Samu abre a la izquierda. Eso es. Tenemos a Pablo. Samu opens up to the left-hand side. Ve a Samu Costa. Desde el córner Samu Costa puede ponerla de primera. Samu el centro. Le quedó. Samu there. Estaba un poco descoordinado ahí en el centro para ponerla bien. Será saque de banda para el Atlético de Madrid y creo que va a morir aquí el partido. Throw in for Atletico, and I think the whistle's going to go here. Pero bueno, quedan 10 segundos ya, por lo tanto. They actually thought the referee was going to whistle already there, but that is probably going to be the end. We can see Tony Amor saying goodbye to the people in his box as well, so it looks like he's that way inclined. And there we go, the referee blows the whistle. Pretty narrow defeat today for the team. However, good image today from the team. I'm going to leave you, Johan, with your answers. I go down very quickly to the ground, see if I can interview some of our players. 13 shots at goal from Atletico, 6 from Mallorca, 10 of Atletico went out, 3 went towards the goal, were on target from Mallorca, 5 off target, 1 on target. I do think Mallorca did an excellent job today against Atlético de Madrid. I think they held them off very well. Johan, give us a bit of an analysis of the match from your perspective. We are talking about an amazing Atletico, of course, and Mallorca did a pretty good match. Yeah, as you said, Mallorca have done a good match. Maybe they did need 3/4 of the way up the pitch to be braver. But we needed the Atletico managed to sort out those problems from the back. But we have thought that Mallorca can definitely get some positive effects out of this. We weren't able to in the end. So what we need, especially now from now on, is just the utmost support from the team to try and get those points again. So it's just to forget about this one and focus on the next. So I am going to just let you know, Johan, that I may have to cut you off because, of course, we're depending on live interviews at the moment, but just so you're aware of that. So I think that where Mallorca suffered the most today is the moment of not being calm with the ball in their possession, not finding Sergio more in possession. Sergio is a player that if he doesn't have the ball, he'll end up really, really suffering. And I think perhaps that is what damaged Mallorca the most today, which I think. Well, when players have been without the ball for a long time throughout the match, you know, Samuel Costa didn't touch the ball for the first 20 minutes. But what I've said since the start,
We've got some really, really good players, and you can really go out and play with them. Y lo que has dicho tú y lo que dije al principio, hay que aprovechar estos jugadores y salir jugando. And like I said at the beginning, we've got to really take advantage of these kind of players. Es que al final el Atlético de Madrid lo habíamos comentado, lo habíamos hablado. I mean, we had said before as well, Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, he barely touched the ball at all. He hadn't really had that chance. But then as soon as he did, there was one that he did reach, and there you go, straight into the back of the net. And he really is somebody to watch. Maybe they did miss without Mauricio today on the team. Yeah, I do think they missed him today. However, he is injured right now. He's not available. And on the other hand, I think Antoine Griezmann is not a player that pressures, that intimidates. But if you are not careful, like we weren't at that point of the match, then he can just move past you and score a goal. Perdona, dime tú. Al final, un despiste y pierdes el partido. But as we've been saying, just one moment of distraction and you lose the match. 12 goles a favor, 19 goles en contra. Tú como jugador, ¿cómo ahora los jugadores? But as a player, looking at the stats from today, how can you make sure that the players don't lose confidence? Of course, they've got that match against Cadiz on Wednesday. They've got to get back on their feet ASAP. Que para mí el Mallorca puede ganar a cualquier equipo, lo ha demostrado ante el Barcelona aquí. I know that Mallorca can beat any team. They've demonstrated that time and time again. But if we have to restore faith in the players and the players in themselves, how do we do that? Because this is the kind of it's one of those negative results that come out of bad luck. So what do you think the players will be feeling right now in the changing rooms? Sí, seguro que el vestuario y los jugadores están hundidos, pero mira, lo que tiene que decir, bueno, por eso tenemos unos entrenadores mejores de la liga. Of course, the players at the moment will be disheartened. There's no doubt about that. Como esta, él sabe lo que tiene que hacer, pero nada, tranquilidad, nos queda mucha liga. Ahora tenemos at the moment, they just got to remain calm. There's still a lot of the league ahead. De 4, 3 en casa. We've got 3 consecutive home matches coming up. We've got to forget about the fact that we've got 4 matches really close together. We've just got to try and go out there with everything that we've got. We've got to remain calm. Not just the coach, of course, just the whole feeling of the surroundings as well. Empieza el partido contra Cádiz y te sale un inicio malo, allí donde la gente tiene que responder, apoyar el equipo. And now is the time in the season that people need to come out and support the team. Digamos, no delicada. Otra vez digo, tenemos 3 partidos en casa. Yo creo que esto va a salir bien. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en el entrenador. Es que y de cuerpo técnico. Es lo que estábamos hablando. Al final, es verdad que estamos en una situación difícil. At the end of the day, we are in a difficult situation right now because we aren't having the luck that we need at the moment. However, we are really facing up to some important teams. But we do have the most amazing coach that we could have in a situation like this. He's highly experienced. Situaciones como esta, situaciones que a lo mejor el equipo no termina de encontrarse o el equipo no termina de tener esa suerte. Javier Aguirre es un especialista en hacer que el equipo se levante y es seguro. But Javier Aguirre is an absolute specialist in lifting up the team. Un jugador que hoy ha salido que parece que le falta ese pasito, ¿no? ¿Qué crees que le falta a Larín para terminar de explotar? Confianza. So what do you think that Larin is missing to get that touch on the ball? Bueno, a los delanteros, ¿qué le falta? Marcar goles. Well, I mean, what do strikers need when they're not doing well? They need to score, very simply. Si él no marca goles. Hoy también
the matches are rolling by now, and he's not scoring. I mean, it's difficult. It's a difficult situation, but he's got to move forward, and he's just got it. We've got to lift him up. There is no other solution. Velocidad, tiene desborde, tiene regate. Para mí, incluso antes hablabais con José Perello, que por qué no lo ponía tanto. Es que Javier Aguirre dijo que Amat es un jugador que en los entrenamientos hace cosas de jugadores de estrella, lo dijo en una rueda de prensa, lo dijo que Amat en los entrenamientos hace cosas de crack, pero después en el partido parece que le falta esa confianza, ¿no? Para terminar de explotar. Hoy un mano a mano, una ocasión clarísima, una ocasión que era para el empate, al final la falla, y estas pequeñas ocasiones, estas pequeñas diferencias es lo que marca la diferencia en un partido, ¿no, Jovan? Sí, como has dicho, parecido el caso de Larín. Es un jugador con muchísima calidad, tiene velocidad. El otro día me acuerdo contra Rayo Vallecano hizo una jugada, no sé si era Rayo Vallecano, siempre cuando sale hace cosas. La verdad, nosotros no sabemos, nosotros no sabemos lo que está pasando dentro, pero te digo, a mí me gusta este jugador, a mí me gusta. A lo mejor hay que recuperarlo. Y lo que has dicho, Aguirre, es un crack. Pero a lo mejor no rinde, no rinde a nivel esperado. A nivel esperado, yo creo exacto. Que Larín y Amat son jugadores que hay que recuperar. Porque hay liga. Sí, estamos a jornada 13, estamos fuera de descenso. Hay equipos mucho peores que nosotros. Y con una victoria, nosotros vamos a volar. Yo creo que al final de temporada vamos a llegar sobrado, pienso yo. Sí, totalmente. Yo creo que la liga es muy larga. Estamos en la jornada 14 y creo que tu mensaje, Jovan, como jugador que sabe perfectamente, es lo más importante. Que la afición, que la gente, que el entorno, que todo el mundo reme hacia la misma dirección, que es el momento, ¿no? Que hay que remar, que hacia la misma dirección. Tampoco estamos tan mal. El Mallorca está jugando bien. Lo único que le falta es lo más importante que tú has dicho, es el gol. Pero ahora mismo hay que remar todos hacia la misma dirección, que tenemos un partido importantísimo como es el Cádiz. ¿Tú crees que está en la clave esos 3 partidos que se juega aquí en Somos? Mira, lo primero quiero decir que yo no dudo en afición, porque yo estoy segurísimo que el miércoles va a responder y va a ayudar al equipo desde minuto 1. Puede pasar cualquier cosa porque es un partido. Cádiz es buen equipo, perdona, pero hay que ayudar al equipo. Tenemos a perdona que tenemos a Sergi Darder. Vamos a escucharlo. No, perdona, vamos allá. Vale. Exacte, tenim aquí en Sergi Darder. Sergi, què tal, bon vespre? Una vegada més, no? La història sempre, el Mallorca ha jugat un bon partit davant d'un rival que no era fàcil i molt manco en aquest estadi, però passa el que està passant darrerament, no? No sé com ho analitzes. És un resum de lo que està sent la temporada. Crec que en molt de moments estem competint igual o millor que rival. Avui és vera que teníem un rival que no li pot donar ni mitja, però bueno, ja t'he dit, crec que els partits, sobretot xerrant defensivament, de competir, a venir un camp com aquest que duim, no sé si eren 15 partits seguir guanyant, era complicat i crec que l'equip ha estat espectacular, l'esforç de tot ha estat molt bo, però és vera que això és primera, les àrees marquen moltes diferències, avui el talent d'en Griezmann va un gol que segurament pocs jugadors poden fer, nosaltres no hem tingut les nostres, els hem d'aprofitar, però ja t'he dit, orgullós de cada companyero, del cos tècnic, de tot, del plantejament que hem fet avui aquí. Ja no val tampoc, a partir d'ara crec que ja no val, és dir, competim bé, val guanyar, tenim ara 3 partits seguits a casa nostra on no se pot escapar cap punt, i crec que el partit de dimecres pot ser un anterior després de la temporada i així m'ho hem de prendre. Aquests 3 punts no se poden escapar i a partir d'aquí estic convençut que la temporada serà una altra. Les han tingut, no? Sobretot aquella darrera, que a més la passada crec que ha estat teva en el primer toc, no tenim aquesta sort de cara a porteria, però les han tingudes. Sí, està clar que són dinàmiques. No vull dir que, per exemple, en Griezmann passa per moments dolents tota la temporada, tots els jugadors, i hi està un moment que tot el que toca li entra. Avui fa un gol que segurament si en remata 10 més, anava a dir no en farà cap més, però és un jugador de tant de nivell que evidentment en farà més, però és vera que és un godarro, nosaltres tenim les nostres, crec que no n'hem tingut tantes com altres partits, però n'hem tingut molt clares. I crec que en aquest tipus de camps, quan en tens 2 tan clares, han d'anar cap a dins, almenys una. Crec que un empat avui, crec que hagués pogut ser just, perquè a veure que ells han tingut el domini, que ells han tingut un poc la posició i duent després del partit, però era el que nosaltres havíem plantejat també, un equip no deixa l'espai, jugadors tant de talent com en Griezmann en correr entre línies, tot el que tenen per de fora per desbordar,
Era un partit complicat i tot així crec que l'equip ha competit, però com t'he dit antes, no m'hauran d'aprendre com només competir, són punts i els punts els necessiten ja. I ara tu també ho comentaves abans, no? Que sabeu que ara venen 3 partits de Lliga seguits a casa i fins i tot te diria que dels pròxims 5 partits de Lliga a casa, 4 són... O sigui, a casa, dels 5 pròxims partits de Lliga, 4 són a casa. Això també convida a ser optimista, no?, a poder treure punts a Son Moix. Sí, fa mal dir que som optimistes quan veus només la ratxa de resultats que duim, però el vestuari creu molt en el que s'està fent, creu molt en el que s'està en com estem competint. Segurament el Mallorca l'any passat fent els mateixos partits que està fent aquesta temporada duria 15-16 punts i enguany fent els mateixos partits en duim 9. Ja t'he dit, són ratxes, són dinàmiques, són aquestes àrees que no acaben de controlar, al centre lateral estem sofrint un pot, també a veure que, ja t'he dit, que a nivell d'arribar és alt, però ja t'he dit que aquesta sort no ho tenim de cara, però hem de seguir intentant, hem de seguir cercant. Ja t'he dit, antes me demanaven que hem de canviar a partir de l'any que ve, que diguéssim, i jo dic, joder, si mos queda el més important ara, crec que aquests 4 partits i de fora 5 que mos queden antes de Nadal ha de ser un anterior després de la temporada. L'equip està convençut que l'important és prest, és vera que no poden regalar més, sobretot dintre nostre, però ja t'he dit, l'equip està convençut, no valen les paraules, però bueno, ara mateix no puc córrer ni puc fer un gol ni puc fer un passe, així que l'únic que puc fer és xerrar i dir que estem convençuts de que ara mateix no hem de pensar tampoc en 5 partits, però sí a dimecres, i crec que el partit de dimecres pot ser l'anterior després de la temporada. Nosaltres també estem convençuts. Anirà bé segur, Sergi. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies, senyor. Ahí están las palabras de Sergi Darder, de un jugador. Those were the words of Sergi Darder, a crucial player in Javier Aguirre's team right now. One who did an excellent game today as well. Johan. Darder is absolutely right. They didn't deserve to lose today. De Griezmann, porque la verdad que remate era extraordinario, casi That rebound from Griezmann was extraordinary there. But like Darder said, a draw would have been the fairest thing. We've got Gio Gonzalez now, a standout player in tonight's match again. A great match for you and the team, who really did fight it here in the stadium. But like we say, it's not enough. There's something that's just not getting there. Lo he dicho recién, sentimos que hacemos un gran trabajo, pero no nos llevamos ningún premio. Yeah, as we say, we feel like we're putting in all the work, but we're not reaping the rewards at the moment. You know, points are won with the goals that you score, and we're not doing that at the moment. Clearly, there's something there that we need to change in the goal-scoring area that's making all the difference in the matches. So Antoine Griezmann really wasn't having a touch on the ball. You know, nobody is going to argue about the quality that Griezmann brings to the pitch. You know, he gets one ball and he sends it into the back of the net. It's incredible. Una pelota en nuestra área, fue gol y nosotros la tuvimos y no la convertimos, entonces nada, no encuentro otra manera de solucionar esto que con trabajo. Sabemos, somos conscientes. Right now, there's no other solution to this other than hard work. El fútbol muchas veces es injusto, hay que decirlo, pero football is unfair often, and that's that. And we just got to trust the fact that the results will be on their way. So you do trust that the results will improve, right? Of course, yeah. We know that this is a really long process. We've now got 3 matches against direct rivals coming up, so it's all about just turning over a new leaf and focusing on them. And it's all about going in there to prepare the match. Thank you for speaking to us, Gio.
was there of Gio Gonzalez. Of course, disappointed about the result, but as the rest of the team has said as well, a great performance, which is not an easy thing to manage. So I don't think we're talking to anybody else today. Oh, yeah, we'll be talking to Javier Aguirre. Perfecto, pues esperamos. Tenemos también a Jovan. Jovan, los jugadores todos en la misma línea, ¿no? Buen partido, muy bien realizado, pero al final lo que se necesita es ganar, ya no solamente jugar bien, que es lo que ha dicho Sergi Darder, que es... So I guess what we need is to win, not just to play well. Would you change anything about this Mallorca squad? I think Mallorca, from the start, played well. They did a lot of covering up a lot of gaps. But when the ball was recovered, last year they were doing a lot of really good and valuable passes, and that's what we're missing this year, I think. Y yo no me quedo la única cosa que no sé cómo se llama el que dijo que nos queda ahora tenemos 3 finales. Yo no diría esto. Eso es un poco. And what Gio said there, that we've got 3 finals coming up now. I don't think that's the right thing to say. Pero como si no ganamos estos partidos, ¿qué? You know, if we don't win these matches, then what? No, they're not finals. I think that gives you a lot more pressure if you say that. And what I think is important now is to remove pressure. And just say that we've got to come out on Wednesday and give it everything we've got. I think if we go out on Wednesday with too much pressure, we're going to really suffer. They're not 3 finals, they are 3 La Liga matches. If we win, great, and if not, then the on the league will go. Esto demostrado hoy. Si no meten gol, lo que hablábamos, si no mete Griezmann gol, porque era un golazo, crees uno lo que hablaba, minuto 90 te sale un contraataque y metes y 0-1 para casa. Bueno, te mete un gol Griezmann, Amat sale con el portero, no te mete y pierdes el partido. Nosotros pensábamos de revés, ¿no? Sí. Griezmann no mete gol, nosotros salimos en primera ocasión, minuto 90 metemos gol y se acaba 0-1 para casa. Bueno, en fin, no hemos hecho un buen partido, estamos bien. Hay que mejorar algunas cosas. It was a good match. We did well. There's things to improve, of course. And on Wednesday, what I would say to the fans is for them to come and to really give as much support as they can to the team. At the end of the day, I think that message from you there, Johan, is the one we all should apply. It's silly to put pressure on the team right now because there's so much league ahead still. Cholo Simeone, que dice partido a partido. Yo creo que hay que ir partido a partido. And just to paraphrase Cholo Simeone, it should be match by match, little by little. Y hay siempre que mejorar cosas. No sé si José Perello nos está avisando que tiene Javier I Aguirre. think that maybe José Perello is telling us that Javier Aguirre is on the way. Yes, he is. There we go. We're here with Javier Aguirre. Nice to see you. So I'm kind of trying to say the same to you almost every week now, that we are able to fight against all the team, every single team, and then things just don't go our way at the end. Yeah, I mean, there's nothing gifted to us, that's for sure. They were amazing today on the field. We didn't do a perfect match, that's for sure. Some of those individual errors, they really damage your performance. However, we do know that we've got 3 finals really coming up at home. I was just going to ask you about that. But Gio and Sergi Darder has also mentioned that today.
Yeah, I mean, there are 3 finals to play. Encima, bueno, faltando gente como Murici, And hopefully we can get some points on the board there that can make us more excited and motivated for the second leg of La Liga. I think that maybe not to win, but to not lose, we could have done something else today. Pues las palabras de Javier Aguirre, optimista como el resto de jugadores con los que hemos Javier Aguirre, they're optimistic, as are the rest of the players that we've been speaking to. Ese debate que tenéis ahora sobre si eran finales o no eran finales, pues ya lo habéis escuchado. Palabra de míster, son finales. However, there you go. They are finals, as opposed to what you have been saying. Rostro serio de Javier Aguirre, así como en algunos partidos que había perdido, pues estaba contento porque el equipo había jugado bien. We have got used to seeing Javier Aguirre pretty calm and collected about everything. Today he looked very serious after this defeat, which, as we say again, even though it is a defeat, I think the team can be very, very proud of what they did today. I mean, Atlético Madrid have had 16 consecutive wins now at home, and that's hardly a coincidence, is it? Of course, yeah, but at the end of the day, it's true that what counts are the results. But like everybody else, Javier Aguirre has full confidence in the team and in their capacity to perform well. And we are also convinced that the results will be on their way. Vienen una serie de partidos en los que podemos and now we've got a couple of matches on the way to try and get those results that we so desperately are awaiting. And that's next Wednesday against Cádiz, the first of those finals that Mallorca have in store. So it's goodbye from you over there then. So good, safe journey back. Yes, we are definitely a first division team. I'll speak to you then on Wednesday. Johan, you're there with me still, are you? Yes, I'm still here. No, we're just about to finish. Do you want to give a message to the fans? De una leyenda como tú, un jugador espectacular como from a legend such as yourself, somebody so influential. So what would you say to the fan base right now? All I would like to say is that we were very good, and just one bad defense adjustment, and they scored a goal. So it's not bad luck. It's just an excellent team that we were up against today, and they did an excellent decision at that point. The team is good. The team needs to listen to Javier Aguirre. And as I said before, Wednesday, I don't know what time the match is. I think it's 9 o'clock. It's not over yet. And there's so much league ahead. It's been an absolute pleasure to have you here today. I've followed you so much throughout your career, so it's been an absolute pleasure to have you with us. Y nada, muchas gracias y esperemos verte pronto por aquí por Somos. And so just thank you very much, and we hope to see you back with us here in Somos. Thank you very much for inviting me, and yeah, we'll see you on Wednesday. We're going to win. There you go. Thank you very much for that message there. The absolute legend, ex-Mallorca player, Johan Stankovic. And just before we're over, we're back to Javier Aguirre's press conference. We're going to hear what he's been saying about the match and what he'll say about Cádiz match on Wednesday. Hola, ¿qué tal? Javier, José Peña en directo para IB3. Seré directo. Me gustaría que nos contara cómo ha vivido la relación de MATCHDAY y qué se le ha pasado por la cabeza cuando what you felt about MATCHDAY's performance today and what you felt when he missed. Good night. Well, the truth is, when I saw Oblak staying in his position and it was so clear, I think when I saw Oblak not moving, I knew what was going to happen. Que bueno, porque se esfumaron nuestras ilusiones y dolió.
it was a really painful moment. Buenas noches, Buenas noches. Eugenio Mateo para Osis Futbolera. Ha comentado en la Good frase night interview to que you, el partido se Mr. puso interesante en Aguirre. los últimos 20 minutos. Sí. So you said the match got interesting in the last 20 minutes. Apart from the goal, what could have your team have done to make it more interesting in the rest of the match? Sostener tanto tiempo al Atlético de Madrid es complicado y los últimos minutos ya daba igual perder por To hold off Atlético Madrid, of course, is very, very difficult. We did that, and then perhaps we softened towards the end. We had some opportunities, of course. We had those rebound opportunities, and that Amas chance as well. Para nosotros jugar a ida y vuelta con un equipo con tanta calidad como es el Atlético de Madrid, generalmente sales derrotado May not en be estos idas y vueltas, esos easy vaivenes for us to play de against a sostener team el partido, pero Madrid like that. este gol de Griezmann nos obliga sin perder el orden, sin perder el trabajo, nos obliga a estirar un poco. No alcanzó, pero bueno, yo creo que el equipo This time we weren't able to reach, but I think despite the defeat, the team is confident because they know that they are able to face up against teams like Atlético Madrid. We didn't win, but we competed. And nobody has beaten Atlético Madrid at home this year. They haven't even drawn. So I think the team looking to the next matches, I think that it's looking good for Ha habido tres ovaciones importantes esta noche. Una ha sido obviamente al entrenador del Atlético de Madrid, otra a Reinildo, que volvía de lesión, y la tercera a usted. Quiero que valore un poco este aplauso que le ha brindado la afición del Atlético. Bueno, que So es muy you generosa. Conmigo siempre se portaron they bien. gave you a standing ovation on the speaker today. How Salí did de la that feel? casa, pero siempre They've always been amazing with me. tenemos It's un been a respeto, very un long cariño time now mutuo. that I've Yo not creo been que on the siempre que vengo team, aquí but I nos think tenemos que there's tratar a muy lot of bien. mutual respect Mis there. hijos, ahora ya se marchó a Estados Unidos, pero tenía My aquí children abonado used aquí to y esto. Y bueno, be esto members here as well siempre es a el long afecto time del ago. público el que te mantiene, ¿no? And I Tengo la think it's fortuna de always the allá donde affection he from trabajado, the pues la gente me audience and recuerda the spectators that con keeps you afecto y going. es agradecer. And Yo I también will creo que always tengo un remember the cariño club in especial a por este very, club, por very esta fond casa. way. Vamos allá atrás, creo que levantan la mano, sí, detrás de las cámaras. Hola Javier, Marta Casas, la cadena SER, buenas noches. Ahora mismo Good acaba night de to you. comentar, el equipo sabe competir, You just pero tan mentioned solo es una that their victoria team la que knows how to lleva en lo que compete, llevamos de temporada. but they've only Y no sé had hasta qué one punto le preocupa victory la in the whole situación y season. más con los partidos How worried are you about the tan importantes, ¿no?, que situation? vienen las próximas semanas. Especially with such important matches in the way. Yeah, I mean, it's a terrible statistic. Maybe we deserve more. This obviously shows how difficult it is to win in La Liga. We're a team that, we compete very well, but we need more to win. Make better decisions, of course, perhaps change something for the team to be able to get points. There's in the last couple of days that we've been making mistakes in the goal scoring areas. Y es superado y tuvimos una también con el portero de ellos y no metimos. No es básicamente la responsabilidad total y máxima es mía. El culpable de la derrota I mean, my soy yo. responsibility is all mine. I'm the guilty party here, nobody else. And when I say compete, I also mean to look, seeing what we have. We've got a very serious, very solid team. And last year we were doing things that we also did, we're doing this year. But this year we're just not finding that luck at the end. We're making some individual mistakes that maybe we weren't making last year. And last year we were very lucky with everything that we were firing with the goal. We haven't been able to do that so far this year. Siguiente pregunta. Hola, mister. Buenas noches. Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Hola. Quería preguntarle cómo ve el campeonato de liga. Si es cosa de tres, es I cosa de would like cuatro. to ask you what you see the race in the Liga Championship. Oh, I think it's a game of four as well. Barcelona are having an absolutely sensational season. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid are always there. 15 seasons I've been in Spain now, and they're always the same top three, top four. I think there are a couple of other teams in the mix, but
since Cholo has been there, he's put them really far ahead, and Girona's season this year is just absolutely spectacular. So those would be my four picks. Martin ahora en el flash después del partido que los tres Martin, partidos van a marcar un poco el porvenir de la temporada del equipo. No sé si usted también lo ve igual, que se va a definir un poco el porvenir del equipo, lo que viene ahora en casa. Is that the vision you have as well? En mayo ahí hay que ver si somos capaces de tener 13. Well, I think May will be the point when we know what's going to happen, because I really think that we're still in November. It's far too early days to know that whether they're fundamental matches, maybe for the first leg. Ahora mismo estamos en un now is when we start to relación a lo que hemos conseguido, en relación a lo que trabajamos los partidos. Espero que los siguientes partidos sean buenos resultados, aún jugando de I la hope to manera get que some sea, good results para in the next nivelar matches. el balance juego-resultado. At least to balance out the quality of play and the results. Se ha hablado mucho antes de este partido del Lots of things before this match about the break and also injuries, the minutes. Griezmann played 90 minutes again. Did you have the hope that he was going to rest him? Because he was the first match. Y lo comparto, estoy de acuerdo. No, I mean, Cholo has said, and I agree with him, there are players that always want to play. Mateo and Larin wanted to play. They come from really bad injuries. También querían jugar, And seguramente. Molina wanted to play as well. Siempre quiere jugar, eso es indudable. Entonces yo sabía que Griezmann, que además no había hecho grandes desplazamientos, aunque había jugado 180 minutos, quería jugar, y hoy están preparados los jugadores, son atletas, Antoine lo es, evidentemente, y Players are all active and they're all very ready. Vamos acabando, ahí atrás, sí. Hola, ¿qué tal, mister? Por aquí, Javi Gómez, Cadena COPE. ¿Usted cree It's que Javi Griezmann Gómez, es el mejor jugador de la liga? Do you think Griezmann is the best player in the league? Hoy por hoy sí. Well, I definitely think he's in the top three. I mean, right now, in this precise moment, he looks really comfortable on the field. He looks relaxed. He looks like he's enjoying himself as well. Es hacer goles y hoy está generando juego, viene a recibir, está yo creo que un momento He's really good at generating opportunities está muy bien, sí, too. no sé quién será el mejor hoy por He hoy. looks very, very good. Yes, whether he's the best or not, I think that's a really difficult debate, Pero sin duda Antoine está and also a question of taste, perhaps. Última pregunta, But he's got to be. Javier, soy Pedro Fina de la cadena SER. Usted sabe cómo es esto del fútbol y el Mallorca no está ganando. You know what Esos partidos football son is para el like. futuro del equipo. Madrid Me gustaría is saber también cómo está usted. in the Y league at the también moment. entiende que puede ser clave esos partidos que se avecinan para su futuro también. So do you think the next matches are key for? En la Liga Española, ¿tú crees que no me sé un poco la historia? Pues ya Well, está. I mean, I've been in the league for Gracias. 15 seasons. I think I know the story by now. Thank you and good night. Okay, so those were the words of Javier Aguirre there. Just going to give you a quick reminder of Mallorca's next matches. Este miércoles hay que levantarse rápidamente a las 9 en Mallorca. We've got to get back on our feet. We've got Mallorca versus Cadiz on Wednesday at 9. Mallorca Alaves on Sunday, the 3rd of December. Mallorca Seville on the 9th of December. Those are the three finals everybody was talking about. Then you've got that 17th of December match at 2 p.m. and then the 21st of December Thursday match at 9:30. Partidos que mañana tendréis el domingo, que lo podréis seguir en el YouTube oficial del club. El Mallorca So B matches contra el Constancia a las 12 tomorrow. y luego también Constancia versus Mallorca B at 12 o'clock and Mallorca under 19s against Sabadell at 4:30. You'll be able to follow that on our YouTube tomorrow. That's it from us today. Thank you very much for watching. We'll see you next time. Thank you for following Mallorca. Thank you for following team, and for us, I've been Yonis Diego. See you next time.